हुने सर्वमित्र म मात्रै छु भन्दा हुने उच्च दम्भ हुने धैर्यशाली यसै हौसिँदैन अहङ्कारको आयु लामो हुँदै सबै भेद खोल्छ त्यही मौनताले सबै थोक बोल्छ हिमाली नदी बेगले दौडिँदैन को आयु लामो हुँदैन म मात्रै छु जान्ने म मात्रै छु त्यागी अरू काल भए सोच्यो ज्ञानमा फर्किँदैन अहङ्कारको आयु लामो हुँदैन सबै म जस्तै सबै ज्ञान सिक्त सबै पूर्ण मान्छे सबै देशभक्त दिए प्रेरणा मित्रता टाढिँदैन अहङ्कारको आयु लामो हुँदैन अहङ्कारको आयु लामो हुँदैन धन्यवाद धन्यवाद धेरै पछि हाम्रो टाढा दाजुको चाहिँ कविता अगाडि नै यसरी सुन्न पायो हाम्रो लागि चाहिँ जपन मन्त्र स्वाभिमानको जति नै जपन मन्त्र स्वाभिमानको मान्छे नबेचिने बजार कहाँ छ मान्छे नबेचिने बजार कहाँ छ ठुला र बडाको हार कहाँ छ
ठुला र बडाको हार कहाँ छ, समान देख्ने आधार कहाँ छ। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो त सेसन एउटा पोस्टपोन जस्तै भयो अनि यो नयाँ सेसन चाहिँ सुरु भएको जस्तो भयो, रमाइलो माहौल चाहिँ बनिराखेको छ। अलिकति छोटो समयमा आफ्नो सृजना सुनाइदिनु हुनको लागि म जे सागर दाजुलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नमस्ते, म जे सागर, म प्रवासमा बस्छु। त्यसैले मैले गजल पनि प्रवाससँग सम्बन्धित नै हामीले भोगेका कुराहरू त्यसबाट सुनाइहाल्छु। तिमी छौ भन्ने भान कहिले हुन्छ सरकार, तिमी छौ भन्ने भान कहिले हुन्छ सरकार, खाडी उड्ने रित्तो उडान कहिले हुन्छ सरकार, तिमी छौ भन्ने भान कहिले हुन्छ सरकार, खाडी उड्ने रित्तो उडान कहिले हुन्छ सरकार, राहदानी फाल्दिँदैमा शासक बनिन्छ र, राहदानी फाल्दिँदैमा शासक बनिन्छ र, नागरिकको सच्चा प्रमाण कहिले हुन्छ सरकार, खाडी उड्ने रित्तो उडान कहिले हुन्छ सरकार। चाटु चम्चे राडीमा छन्, सिंहदरबारका कुरा, चाटु चम्चे राडीमा छन्, युवा खाडीमा छन्, नातावादको समाधान कहिले हुन्छ सरकार, तिमी छौ भन्ने भान कहिले हुन्छ सरकार। रगतका प्यासीहरू फेरि युद्ध भन्छन्, रगतका प्यासीहरू माधुभाइ फेरि युद्ध भन्छन्, बन्दुक भन्दा कलम महान कहिले हुन्छ सरकार, खाडी उड्ने रित्तो उडान कहिले हुन्छ सरकार। यो अलि पुरानो गजल हो, 2013 ताका लेखिएको, त्यति बेला संविधान लेख्ने क्रममा थियौँ, त्यति बेलाको सान्दर्भिकता हो। के गर्नु त्यो संविधानले धानै नफलेसी, के गर्नु त्यो संविधानले लीलाजी धानै नफलेसी, हिउँदो बर्खा मल प्रदान कहिले हुन्छ सरकार, तिमी छौ भन्ने भान कहिले हुन्छ सरकार। सुनको भाउ जति पुगोस् देवीश्वर, सुनको भाउ जहाँ पुगोस्, नुनको खबर के छ, झुपडीको स्तर उठान कहिले हुन्छ सरकार। म गजलको अन्तिम शेरमा छु, यो चाहिँ म र म जस्तै 80 लाख भन्दा बढी प्रवासी युवाहरूले सोधेको। हाम्रा पनि आमा बाबु जहान बच्चा छन् नि, हाम्रा पनि आमा बाबु जहान बच्चा छन् नि, एउटै चुलो एउटै सिरान कहिले हुन्छ सरकार, तिमी छौ भन्ने भान कहिले हुन्छ सरकार, खाडी उड्ने रित्तो उडान कहिले हुन्छ सरकार। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँ अगाडिबाट तपाईँहरूले नाम भनिराख्नु भएको थियो, तर अब चाहिँ मैले माफी माग्न पर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो सेसन सुरु हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समय त्यस्तै हो। यो गेस्ट र उपस्थितिको कारणले गर्दा हामीले जुन कार्यक्रम जुन समयमा भनेका थियौँ त्यो थोरै तलमाथि हुन गएको छ। यसको लागि आयोजक टिमको तर्फबाट र म होस्टले यहाँहरू सबै समक्ष माफी माग्न चाहन्छु। अबको सेसन छ एन्सेन्ट विस्टम मोडर्न मार्केट रिथिङ्किङ स्ट्राटेजी फर द फर्दर बोर्डरुम। यो सेसनको लागि चाहिँ हाम्रो विश्वजित दासगुप्ता इन कन्भर्सेसन विथ प्रोफेसर कमला कान्त दास हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई प्लिज वेलकम अन स्टेज फर द सेसन। कृपया साथीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ खादामाला लगाइदिनु होला। Thank you. Thank you so much to both of you, speaker and moderator, to coming our country for this session, Kathmandu Calling Literature Festive. And I want to give microphone to continue the session, our honorable moderator. And after that, we will meet soon. Thank you.
Thank you. Is this audible? Okay. Thank you, sir. This is an important topic and a very topical subject of looking at how the business world is grappling with today. One, you are an Indian, born, brought up, trained, educated in India, but taking that knowledge, that expertise to the world, working in Middle East, which is Dubai, the financial capital of the world. After London, I think Dubai has become the financial capital of the world and continues to create an impact in the financial world. So people say finance is the lifeblood of business. And we cannot understand business unless we understand finance. In today's world, how do you see the finance world functioning, especially when there are challenges from the Western globalization free trade model, Trump tariff, rise of nationalism, and at a certain level also foundationally, there is a global financial order, which also gets disturbed time and again sometimes. Being an Indian, being in Dubai, looking at global financial order, what are your preliminary observations? So interesting you should mention that. I happened to actually be on a board, I was telling Nikhil yesterday, or day before, I think, where we have directors, one of whom is the ex-treasurer of IMF. She's based in Washington. The other is the vice chairman of Bank of America. He's based in Singapore. I'm, of course, based in Dubai. And there are people who are based in Mumbai, all on the same board. Right. So you're absolutely right that the world became flat, I guess, long ago. And now we're all, collaborating across borders. It's a global village in that sense. Having said that, there are two parts to it. And I think I was talking about that in my previous session also. There is the sort of technical, mechanical subject matter part. And there is the human part, the cultural, social part, right? In order for you to achieve the optimal solution, you need to be able to combine both of them into something that works in that specific context, right? So to give you another example, maybe two assignments before this, I used to work for a sovereign wealth fund. And I was helping an American company enter into a joint venture with an Abu Dhabi-based entity, right? And Americans, as you might know, are very sort of outcome-oriented, right? They want things to be done once you have agreed on the terms, etc., and the commercial considerations are agreed. Then you can. They expect that the deal will be signed right away, right? And there was a lot of frustration from the American side about why is it taking so long for this deal to happen? And, I thought we agreed on everything. What's going on, right? And I kept counseling them. I said, look, it's not a question of just agreeing on the commercial considerations. It is a question also of people taking a sense of comfort from you and of you. So they have to feel that you are somebody that they can do business with, regardless of the commercial considerations of the business. And establishing that trust is a slightly time-consuming, longer process. It's not something that happens by exchanging a couple of spreadsheets and agreeing on terms and so on. Right? Right. You have to come, spend time, let them know you. You have to know them. I can promise you it will work. But I mean, obviously, it's a different culture. So they got a bit, no, it's taking too long. And maybe they're not interested and they're being polite. I said, no, I can tell you they are interested. They will do it. But you have to go through the motions, right? Eventually that happened, long story short. And it's become a reasonably successful joint venture. And this story, incidentally, keeps getting repeated. We've had a long history in that part of the world where, you had bankers fly in from London, from Switzerland, from New York, right?
come in and talk to the family offices and pitch an investment idea or an investment mandate or whatever and expect that they'll sign across the table. Never happened. Never happened, right? And sometimes they would reach out to me when they knew me and all that. And I said, this is not going to work. You have to come and spend the time. You have to have the coffee. You have to talk to them about their kids. You have to get them, Which coffee? Black coffee, latte? Yeah, including sometimes discussions around that, right? And you have to, Or cappuccino? Yeah, understand the value system, what works, what doesn't work. They have to feel comfortable that they can work with you. Then it will happen. So, and to your earlier point, that has been one of the drivers behind Dubai's emergence as a financial center, because people understood this eventually. So they started setting up offices there, right? So today, pretty much every investment institution of consequence has an office there. I will just come to that. Right. For all of us, people who are watching, Right. audience online and here a lot. London initially established itself as a financial capital because of its colonial thing. And then Dubai. Dubai, I think, is a recent phenomenon. Before that, for India, it has been Mumbai. What do you see the difference between, because you are someone who is exposed to New York Stock Exchange, London Stock Exchange, maybe Tokyo Stock Exchange, all of them, those who are of any consequence in stock exchanges, market. Then what do you see? I'll just understand London, Dubai, Mumbai. And in that, are they on the similar line when they talk about business and finance? My question is why I've come back to Mumbai is this, that in the South Asian context, the way we understand finance and the way we engage with finance is different. And it has its own history at one level, and it has its own constraints. So how do you look at a global capital at finance at London, and then Dubai making a name for it? What is the entrepreneurial story of Dubai? What has been Mumbai doing, and what's next? If you can just draw some insights. Sure. So, as you rightly said, a lot of London's history as a financial center stems from its history, right? Largely colonial history, maritime and colonial correct, history. Correct, right? And that automatically then led to, institutions getting built. Managing money from different colonies, everything is coming, and how do you do that? Yeah. What the Brits did right, and I think they should be given credit for that, is establish a regulatory legal framework that was solid, time-tested, and repeatedly proven in markets, right? So you have the laws that are widely understood, that are accepted by people all over the world, whether it is and this is across, insurance laws, default, derivative laws, right? Loan market association, all of these things are creating those instruments. Exactly. They're all well understood, well documented, and widely accepted, right? The second thing that happened was that because of its history of attracting people from all over the world, it was a little bit of a reflexive situation in that because more people came, the city became more interesting to live in, and because it became more interesting to live in, more people came, and so on. It got into a positive flywheel. Right? It also helped that London, both geographically and at that time, conceptually, was the center of the world. Right. So it was easier for your GMT is set so everything works around that, right? That's London. What did Dubai do? I think a lot of people don't get that Dubai identified very early the one asset that is unique to it, which is location. Right? It is not oil, as many people think. Dubai doesn't have a lot of oil. Dubai's oil contribution to GDP is now 2%. Oh, okay. It's nothing, right? Though it is centrally located in Gulf. Yes, it has very little oil. Okay. Abu Dhabi has more oil. Dubai doesn't have oil. Okay. Even Abu Dhabi's contribution of oil to GDP is 38%. Only. Okay. Right? Saudi Arabia is much higher, but Dubai and Abu Dhabi no. Right? What Dubai did was it identified location as a strategic advantage and built things to leverage that advantage. What are those things? Trade, tourism, aviation, logistics, financial services.
This is not Dubai's. Kind of becoming a gateway to Africa, Exactly, Europe, and exactly, Asia. Exactly. So Asia. you have Emirates Airlines, which started in 1985, 40 years ago, right? Now one of the largest and most efficient airlines in the world. Yes. Consistently delivering. Yes. Right? Yes. Dubai World, the ports authority, is one of the best in the world. Yes. One of the best in the world, right? So they are not only serving Dubai, but they are serving that entire region. Right? North Africa, Middle East. DIFC, financial services, you already know, right? Now, why does it make sense to have financial center in Dubai? Location. Sitting in Dubai, and I've done this, so I'm first-hand experience. I can sit in Dubai, more or less work my normal work hours, and cover Japanese stock market, Singapore, Mumbai, Frankfurt, London, New York, Chicago. Done. This is the world. Yeah, I can sit there and do this. Yeah. Right? You can sit Nobody else can do that. So is that the locational advantage? So one and second, it has also. So now they started with that, right? Then what did they do? They've got in the regulatory framework that is universally accepted. So DIFC has its own court. Okay. Has its own legal system. Right. Which is modeled on English law. London Exchange. Yes. Yes. So they are not subject to UAE law. Okay. They are subject to DIFC law. Okay. Right? Civil. So they have created an island of excellence within the ecosystem of UAE. Right? So there is the legal framework that came on top of that. And on top of that, they also understood, and Dubai understood this very well. And I think most other regions in the Gulf are trying to copy, but I don't think they quite get it. Is that a city is not built from technology. It is built with people. Okay. You have to get the right people in there. And to get the right people in there, you have to then provide the lifestyle, you have to provide the security, you have to infrastructure, all of those things. Law and order. And so when you get people in, judiciary. Then automatically the ecosystem develops. So I can tell you, I work out DIFC, right? If I have to take a meeting with a lawyer or a fund manager or with an administrator or an accountant or whatever, I have to just go down to the building and walk. Okay. It's all one big complex. 45,000 people working within, I think, 3.5-4 kilometers, square kilometers each. Right. I can just walk and go to these people. I call them, I'm coming down, let's have a coffee there. He'll come down, we'll have a meeting, we'll come back in 10 minutes. Right. Right? Right. Knowing all the while that there is a sort of a regulatory framework and ecosystem and all that supports it. So that's how you build this. So in terms of the foundations, get the right infrastructure, get the right people, get the right regulatory system, and of course, you are building on a foundation of right location. And tell me, who are the biggest fund investors who have chosen Dubai as a priority? Because Dubai should have been able to attract those people. One with their offices, one their operations, one with their supply chain ecosystem, so that they trust the ecosystem. Yes. That is what investment you have. The trust in the investment is important. Yes. So, and also with that, the belief that I'm going to get return from here. Yes. And also time and again, if I'm getting that, it becomes a brand. So how Dubai has made it a brand, created a brand. Yes. And it's important to sort of distinguish here between having a base in Dubai and investing in Dubai. Okay. These are two different things. So, but in a sense, having a base in Dubai can also give you access to invest in other places. It does. It does. Across the region. Yeah. So what Dubai has done very successfully, and frankly, I mean, I'm sort of part of that ecosystem in some way, is actually get family offices to locate themselves in Dubai, right? To manage their wealth internationally from Dubai. And why do they choose Dubai? Because of the lifestyle advantages, the infrastructure advantages, the regulatory advantages, all of those things that I talked about. Because UAE follows a certain amount kind of Sharia law. So, but does that apply to Dubai? No. So this is again something that so DIFC no at all. DIFC, as I said, has a separate court, etc. Right? What they've increasingly done is it was done initially softly. Now it is becoming more and more sort of properly documented. Is create a different legal system for people who are Muslims and for people who are not Muslims. So under Sharia, I don't know if you know, under Sharia, there is a prescribed method to
transfer your wealth to the next generation. Right. Right. You can only transfer 1/3 to to the next of kin, 1/3 to other. So there's a prescribed method. Which is different from the common law. Which is different from the common law, right? Common law tells you if it's your money, you decide what you want to do, right? You can give money to what we're running out of time. Okay. You give your money based on your own wishes, right? Sharia doesn't allow you to do that, right? So if you are a Muslim and you've not opted to make a will, then the Sharia law will apply. If you are not a Muslim or you have already made a will, you're fine. Then the will be registered and your wishes will be followed. Okay. So, how much time we have? Only 5 minutes. Okay. Okay. So, last question before we go to our audience. So, question is, as an Indian, sometimes trained in the dharmic tradition of Sanatan philosophy, knowing quite well Arthashastra, because you are a finance expert who understands economy, business, trade, all of that. So, how do you draw wisdom and inspiration from your own upbringing and the connection that you have with your family, with your kith and kin, Arthashastra, Ramayana, Bhagavata, Srimad Bhagavad Gita? So, do you find difficulty of kind of philosophical viewpoints and ideological viewpoint being discussed on the board when diverse boards are there? And there are several family, as you were telling earlier before the meeting, that there are family businesses, succession issues are there, and we navigate those issues from our own understanding and wisdom and experience and practice, and also sometimes aligning with law. So what kind of, would you like to share an example? What kind of dilemma sometimes people might be facing where you're in the board, you are helping them navigate how it can happen? So look, since we have 5 minutes, I'm not going to go too deep into the sort of philosophical underpinnings of this, but Can be an example. So most of our shastras deal with three things, right? Paristhiti, manosthiti, atmasthiti. Yes, very well put. Yeah. Right? Yeah. Paristhiti everybody has, and you have no control whatever happens. Situation and the condition. Right? If you're not centered in atmasthiti, you will work out of manosthiti. How you are reacting to it based on whether this is something that is positive to you, you react accordingly. Yes. Right? Yes. Without being rooted in dharma, without rooted in what is the right thing to do, regardless of how I feel about it at that moment in time. Yes. Right? That is at its core, frankly, everything about being a board advisor or a board strategist. Right? If you have to identify what your core values are, what is your core identity, what is it that is your North Star, what is it that is important to you, and weigh every single action in that light. Now, anytime where this kind of understanding help the board navigate some complex issue, is there an example of something that you'd like to say? So I this was not a board, but it was on a compliance committee. Yeah, right. Good enough. But something similar. This organization that I was with actually had an account of a client. I'm not going to name him, obviously. No problem. $92 million with us. Okay, so obviously important client, right? So when they have to do this KYC type exercise after on an ongoing basis, and they went through the usual motion. Then the guy showed the passport, and they said, "Okay, this is done," and so on. So I just wanted to look at the transaction, and I looked at it and I said, somebody who's got $92 million should not be transacting like this. The pattern of transaction did not make a lot of sense to me, right? You find some anomaly. Anomaly in terms of it was not very market savvy. It was a very simplistic, very crude way of doing things. And I said, this is not realistic, right? So I said, let's dig deeper. Right? Well, kind of not following the corporate governance principles and all sort that. of, sort of. Yeah. So then I said, okay, let's look deeper. So at my insistence, the committee appointed a company called Kroll, which does enhanced due diligence. Okay. Right? Okay. Right? So this company goes and checks, your birth certificate and your passport and where do you live and what is your personal history and how you made your money and so on and so forth. Right? So they also came up with a not very alarming, but there were a few gaps there. But in that process, they showed this picture of the owner in front of his house, supposedly his house.
And I said, this is not the house of a $92 million guy. This is a very ordinary house. Something is wrong here, right? We need to dig deeper. So the transactions are not making sense. Now this is there, right? So I said, I want to look at the accounts of the company where from which he made the money. And then the shoe dropped. Then we found that there were gaps and so on. But long story short, eventually we found that the compliance quality was weaker, not very weak. And so then I had to actually convince the CEO to exit this guy. And of course, it was a big amount. It was difficult for him to exit because, right, $92 million, you don't let go, right? So he said, no, can we not do something? I said, look, I mean, the evidence is in front of you. You know very well what is the right thing to do. So you are, in a way, persuaded him to follow the dharma way. In a way. Right action. Yeah, I said, right you know very well what it is. Now it is up to you what you want to do. Yeah. My suggestion is get rid of it. It's on your face. You take a call. Yes, and I did it. Thank God. Thank you so much. He's someone we can discuss throughout the day with the insights of how finance, money, dharma, they work together. And I had several questions for him, how to make money for South Asian youth. And he had some suggestions, but we'll certainly do a podcast for everyone. And we'll again connect. And the Kalinga Literate Festival is coming to Dubai. Done. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much, both of you, for this beautiful, meaningful, and sweet and short conversation. We are glad to listen you, hear you here. Thank you very much. अब हामी अर्को सेसनतर्फ जाँदैछौँ, जो सेसन अघि भर्खरै पोस्टपोन भएको थियो। एकदमै निर्धारित समयमै गर्नुपर्ने भन्दै पनि के कुराहरूले गर्दा कता कता छुट्दो रहेछ यहाँहरू समक्ष। आज मैले माफी मागेकै छु, फेरि पनि माग्छु आयोजक टिम र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाटै जो होस्ट। र अब हामी यहाँहरूले चिनिराख्नु भएको, हेरिराख्नु भएको चलचित्र पर्दामा पछिल्लो समय त इन्टरभ्यूहरूतिर पनि हेर्नुहुन्छ, हेर्नु भएको विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो अबको सेसन भनेको द आर्ट अफ भ्याल्यु एभ्रिडे स्टोरिज अफ नेगोसिएसन छ। यो राजेन्द्र खड्गे हुनुहुन्छ, हाम्रो द्वन्द्व नायकको रूपमा परिचित व्यक्तित्व। यसलाई मोडरेट गर्नको लागि देवव्रत हुनुहुन्छ। राजेन्द्र खड्गेलाई एक डिस्काउन्ट सुझाव यो सेसनमा यहाँहरू मोडरेटर र वक्ता दुवैजनालाई स्टेजमा आउनको लागि म आमन्त्रण गर्दछु। र आयोजक टिमको तर्फबाट हाम्रो साथीहरूले, भलिन्टियर साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई खादामाला लगाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अब यो दुधासिला भने चाहिँ बसेर बोल्दै गर्छ। यो सिटको त तपाईँ घर सिधै ल। नमस्कार, मेरो यता तपाईलाई नमस्ते है। म त अलि ठाडै बोलेको छु। हेलो पक्कै म यसलाई चाहिँ एकछिन लाइभ त होइन नि, लाइभ भइरहेछ। राजेन्द्र खड्गे भन्दा बित्तिकै यहाँहरूले सम्झिने चाहिँ के हो? हाम्रो अगाडिबाट भन्न सक्नुहुन्छ? पावरफुल। धन्यवाद। यहाँहरूले दिनजेल कतिपय सेसनहरूलाई चाहिँ आफूलाई टाइम दिएर चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। र अबको हाम्रो सेसन सुरु हुन गइरहेको छ। म हाम्रो सहजकर्ता देवव्रतलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै उहाँलाई चाहिँ आजको यो कार्यक्रम सुरु गर्न दिँदैछु। छोटो एकदम धन्यवाद अस्मिताजी। यो आजको यो एकदमै अद्भुत र विशेष यो सम्मेलनको साक्षी हुने अवसर प्रदान गरेकोमा आयोजकलाई धन्यवाद। अनि हामीसँग आज चाहिँ हामी एउटा अलिक फरक विषयमा चाहिँ कुरा गर्दैछौँ। सम्भवतः हामी सबैले स्टेजमा यसरी राजा समाललाई धेरै पटक देखेका होलाौँ यस्ता साहित्यिक सम्मेलनहरूमा, हैन? तर राजेन्द्र खड्गेलाई सम्भवतः यो पहिलो पटक हुन सक्छ। म यो प्रोग्राम चलाउने अवसर
प्राप्त गरेकोमा खुसी पनि छु। दाइ कार्यक्रम सुरु नै गरौँ कि कविताबाट सुरु गरौँ है? तपाईँमाथि मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ। सबभन्दा पहिला त सम्पूर्णलाई मेरो चाहिँ नमस्कार है। अब यसो गर्नु भयो नि चिप्लिसक्यो है पर्सन है, अब के गर्ने। अनि नेक्स्ट देवव्रत भाइलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच। म हाउडे मान्छेलाई पनि के कविता बोलेर पहिला स्कुलमा हामी पोएट्री होइन इङ्ग्लिसमा कविताहरू वाचन हुन्थ्यो होइन, रमाइलो लाग्थ्यो। आफूलाई कसरी बोल्ने थाहा थिएन, सुनेर मजा लिन्थ्यो, यति मजा आउँथ्यो। ओके एनिवे मलाई लेख्थेँ र यो गरिदिएकोमा बाबुलाई धेरै धन्यवाद र अनिललाई पनि धन्यवाद, यो इन्टायर टिमलाई धन्यवाद र सम्पूर्ण मेरो चाहिँ दर्शकहरूले चाहिँ मलाई पैसा तिरेर यो गुन्डा चाहिँ बनाइदिएकोमा धन्यवाद। कविताबाटै सुरु गरौँ है दाइ। ओके यो सेसनको नाम कै शीर्षकमा एउटा कविता छ, राजेन्द्र खड्कीलाई एक डिस्काउन्ट सुझाव। यो अनिल यादवको लेफ्टकमा उहाँकै स्वरमा सुनिएको पनि सुन्नु पनि भएको थियो उहाँको इन्टरभ्यूमा। म आज फेरि दोहोऱ्याएर अगाडि त्यसपछि क्वेसन सोध्छु दाइ। राजेन्द्र खड्कीलाई एक डिस्काउन्ट सुझाव। जसरी यो पृथ्वीको सबैभन्दा अग्लो चुचुरोमा उभिएर कुनै आम यात्रीले तेन्जिङ हुने अवसर पायो, जसरी चन्द्रमाको भुइँ टेकेर कोही एक मामुली मान्छे सर्वोत्कृष्ट मानव कहलायो, भन न राजेन्द्र, ठिक त्यसै गरी तिम्रा बङ्गारामा कति पटक वर्षिए मुक्का राजे समाल महानायक बन्नका लागि। कुन डायरीमा टिपेका छौ हिसाब, शिवश्रेष्ठ, विराज र निखिल एक्सन स्टार बन्न कति पटक बजारियो भुइँमा तिमी भनेर, करिश्माको अनुहार चम्काउन कति पटक भत्काएका छौ तिमीले आफ्नो अनुहार। बाटोमा हिँड्दै गर्दा कति आमाहरूले छेके बाटो तिम्रो, कति युवतीले थुके तिमीलाई अपराधी भनेर, कति केटाकेटी फर्की नहेरी भागे तिम्रो अनुहारमा आँखा परेर। एक सामान्य मान्छेलाई लाखौंको आदर्श पात्र बनाउन कति पटक बलि चढायो तिमीले आफ्नो ढाडको र गरिरह्यो मृत्युको रिहर्सल। अरूलाई देउता बनाउने ए अभागी मूर्तिकार, कसले सुन्यो तिम्रो भोकको सुस्केरा, कसले देख्यो तिम्रो छाती रोएको। फुटाएर टाउको भएर सिसाको बोतल, हावामा उड्दै भाँचेर हड्डीहरू लगाएर आगो शरीरमा पोखेर रगत ढिस्युम ढिस्युम जलाएर आफ्नै जवानीको नेगेटिभ सबैलाई केही न केही बनायो राजेन्द्र। तर तिमी आफै चाहिँ के भयो? तिमीलाई अब सिनेमाको हिरोबाट खतरा छैन, तिमीलाई खतरा छ तिमी आफैबाट। तिम्रो इतिहास वर्तमान थियो, वर्तमान इतिहास भइसकेको छ। तिमीलाई खतरा छ लेन्सहरूबाट। अब हर कोही तिमीलाई बेच्न चाहन्छ युट्युबका पर्दाहरूमा। युग नायकको छायाबाट बाहिर निस्किएर ऐना हेर त राजेन्द्र, यहाँ कोही छैन महानायक, न छ कुनै रागा ढाल्ने सुरवीर। हेर त त्यो रागा अझै ढलेकै छ कि उठेर हिँड्यो अन्त कतै। जसरी तिमी ढल्दै मर्दै उठिरह्यौ फेरि अरू कसैको एक मुक्का खानका लागि। तिमीले संसारलाई सिकायौ द्वन्द, तर सिक्यौ कि सिकेनौ आफ्नो एक्लोपन ढाल्ने एक्सन तिमीले। एउटा डिस्काउन्ट सुझाव छ तिमीलाई, त्यो भिलेनको हाँसो हाँस्दा हाँस्दा तिम्रो सक्कली अनुहार हराइसक्यो। अब रौ राजेन्द्र, भरपुर रौ। फुकाला देब्रे छातीमा अल्झिएको गाँठो, ती सुनका औँठेहरूले थिचिएका औँलाले आँसु पुछ। यो टेकमा रगत नक्कली भए पनि आँसु सक्कली हुनुपर्छ। कट। क्वेसन यतैबाट सुरु गर्छु दाइ म। जस्तो कि थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँ अन्तिम पटक कहिले रोनु भएको थियो दाइ र केही कारण थियो त्यो खुलाउन मिल्ने छ भने? अन्तिम पटक चाहिँ आफ्नो परिवारले चाहिँ मलाई, त्यो परिवारमै दुई विभाजन हुने रहेछ कि, एउटा राम्रो गर्ने एउटा खत्तम पार्ने कि। शत्रु खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, आफ्नै घरमा हुने रहेछ होइन। अनि पाप धुलीबाट कराउँछ, सायद मैले पाप कहीँ गरेको थियो होला, जाने अनजानी। सबैसँग चाहिँ जित्न सक्छ, परिवारसँग चाहिँ हार्दो रहेछ भाइ। मेरो अनुभवमा म 1.5 वर्ष चाहिँ यो साइको थियो म। 6 महिना त मैले जीवन जल डेली 3-3, 6-6 लिटर खाएर मैले बिताएको त्यो टाइम। अनि मैले चाहिँ यति रोएको थिएँ कि मेरो परिवारलाई मैले चलचित्रमा आएर चाहिँ खाइ नखाइ हड्डी भाँचेर अहिले पनि स्टिल छ।
पुच्छरको हड्डी भाँचेको छ, ढाड अहिले पोल्छ। कता कता स्टिल छ, के घाउहरू फिल्म गर्दाको चोटहरू के छ? यो रबर चाहिँ यो नाकको डाँडी नै अशोक शर्मालाई भाँचेको छ। पुरान दाइले हानेर 3-4 महिना रबर झरेको छ। व्यवस्था 10औं पटक भएछ होइन। यति दुःख गरेर स्ट्रगल गरेर चाहिँ यहाँ बिताए। मान्छेले पर्दामा हेर्दा भयङ्कर होला भन्छ, तर पर्दा पछाडिको पीडा त अलगै छ हाम्रो। कहिले पुरुषहरूले पैसा पाउँछ, कहिले खान पाउँदैन, कहिले होदारमा सुत्नु पर्ने बाध्य हुन्छ, कहिले चाहिँ 45 डिग्रीको घाममा चाहिँ तराईमा गएर सुटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जीवन एउटा साधारण भुइँ मान्छे जस्तै हो। त्यो परिवारलाई मैले 30 वर्ष चाहिँ सबै छोडेको परिवारले चाहिँ मलाई यति यातना दिएको थियो कि म 1.5 वर्ष चाहिँ साइको हुँदाखेरि म यति रोएको थिएँ कि। अनि मैले मेरो दिदी छ कि, एउटा दिदी चाहिँ दानव प्रवृत्तिको छ भने एउटा मानव प्रवृत्तिको छ क्या। दिदी भन्ने बित्तिकै आफ्नो आमा हो। त्यसमा पनि एउटा कस्तो भने समय परिस्थितिले खराब बनाउनेछ, मान्छे कोही खराब हुने नै रहेछ कि। मेरो अनुभव मैले गरिरहेको छु अहिले। म यति रोएको थिएँ कि लास्टमा मलाई आफैदेखि डर लाग्यो। अनि मेरो कान्छी दिदीलाई मैले सोधेँ, दिदी मेरो त आँसु नै आउन छोड्यो दिदी, म अन्धो हुन्छ कि क्या भनेर सोधेको। मा कसम भनेको छु मैले। त्यहाँदेखि मेरो आँसु आएन होइन। आँसु त किन आउँदैन, आउँछ, तर जुन आँसु चाहिँ मलाई गराइमा मेरो परिवारले दिएको थियो, त्यो जस्तो ठुलो हार भनेको मैले त्यो आँसु नै धैर्य गरेर मैले बिताएँ 1.5 वर्ष। तर त्यसरी बिताउनु होइन रहेछ, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने रहेछ आफ्नो हक अधिकारको लागि। माया म त्यागेर सम्झाउन नसक्यो भने झगडा गरेर पनि गर्नुपर्ने रहेछ। मैले माया पोखाएको थियो, मलाई चाहिँ 1.5 वर्ष चाहिँ कोमा बनाएको छ। त्यहाँदेखि मेरो आँसु चाहिँ आउँछ, किन आउँदैन, देश जान लागिसक्यो त आइहाल्छ नि। नेपाली चलचित्रमा चाहिँ हामीले अब सानैदेखि देख्दै आयौँ। तपाईँलाई चारित्रिक, म नायक खलनायक भन्न त रुचाउँदिनँ, चरित्र अभिनेता भन्न रुचाउँछु होइन। तपाईँ जति अभिनेता हो त्यति नै राजेश हमाल। सबै न एउटा राजेश हमाल बन्नको लागि अथवा एउटा हिरो बन्नको लागि पछाडि त्यहाँ पछाडि द्वन्द निर्देशकदेखि लिएर यो नेगेटिभ क्यारेक्टर खेल्नेहरूको ठुलो योगदान हुन्छ। जस्तो अब तपाईँहरूले पटक पटक त्यसको रिटेक लिन पर्ला, एउटै सिन खसेकोदेखि लिएर होइन, त्यो छ। अनि कतै अमरीश पुरीले कतै भन्नुभएको छ के भन्नुभएको छ भनेदेखि, उहाँ जब घरबाट निस्किनुहुन्थ्यो, घरबाट निस्किएपछि चाहिँ उहाँलाई देखेर चाहिँ केटाकेटीहरू भाग्ने। अब उहाँलाई चाहिँ देख्ने बित्तिकै उहाँले म त्यस्तो मान्छे होइन, म असल मान्छे हो भनेर सम्झाउन धेरै। अब उहाँले एक दिन चाहिँ आफू घरमा नभएको बेला श्रीमतीलाई बोलाउन लाएर अनि त्यसपछि अनि म ठिक यस्तो मान्छे हो भनेर सम्झाउनु भयो। त्यस्तै तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँलाई देखेर कति केटाकेटीहरू भागे। तपाईँ त जस्तो भन्दाखेरि चाहिँ आफू चाहिँ तपाईँ आफूलाई कमजोर कहिले देखाउन चाहनुहुन्न। त्यो केटाकेटीहरू भागेको देख्दा तपाईँ खुसी हुनुभयो कि अथवा सम्झाउनु भयो म त्यस्तो मान्छे होइन भनेर? होइन, यो एउटा हामीले पात्र निभाएको होइन। अहिले पनि डराउँछ म देखेर, किन भन्दाखेरि मैले जुन अभिनय गर्दाखेरि चाहिँ विपनालाई 2 पल्ट फिल्ममा, 2टा फिल्ममा, एउटा चाहिँ यो हाम्रो गरिबमा चाहिँ रेप गरेर मारे हुन्छु, अनि एउटा चाहिँ शङ्करमा। त्यो यति गहिरो छाप पऱ्यो कि यो मान्छे चाहिँ खराब रहेछ भनेर के। म आफै फाइट एक्टर भएर चाहिँ सुटिङ गर्न जाँदाखेरि हाम्रो छोरी चेलीहरू भएको थियो, म देखेर आफै भनेर कराएर भएको थियो होइन। अनि मलाई चाहिँ के चाहिँ खुसी लाग्यो भन्दाखेरि, खुसी भन्दा दुःख लाग्यो भने हामीले चित्रण गरेको खालि राई हमाल चिन्यो, सुनिल थापा चिन्यो, म चिने, तर हामीले बोलेको संवाद, हामीले गरेको मान्छे, हामीले गरेको जुन चिज हो त्यो चिज जनताले बुझेन, खालि त्यसलाई इन्टरटेनमेन्ट लियो कि। आज देशको स्थिति यो हो भाइ। हामीले हरेक पहिलाको चलचित्रहरू प्राय पारिवारिक हुन्थ्यो, हजुरलाई थाहा छ कि सबै एउटा जीवन त थर्ड क्लासदेखि बाल्कुनीसम्म बस्दाखेरि परिवारमा साथीहरू लिएर गयो भने आफ्नो एउटा भूमिका कहीँ न कहीँ आइराख्थ्यो कि। त्यहाँ निरङ्कुशको कुरा, त्यहाँको माया प्रेमका कुरा, त्यहाँ पैसाका कुरा होइन, त्यहाँ चाहिँ समय परिस्थितिले खराब बन्नु परेको कुराहरू, सङ्घर्षका कुराहरू हामीले चित्रण गर्यौँ कि। लगभग मैले त 30 वर्षमा राई हमाल, मैले 25 वर्ष त बच्चा हुर्किएको थाहा पाएन। त्यो चाहिँ भएन होइन। त्यसमा चाहिँ दुःख लाग्यो। यो चाहिँ गुन्डा हो,
यो खत्तम मान्छे हो भनेर चाहिँ मलाई चिनेकोमा चाहिँ खुसी लाग्छ कि। तपाईँले आफैले पनि भन्नुभएको छ राजेन्द्र खड्की भनेको नरिवल हो, बाहिर त्यो होइन, काममा त म कडै हो, कडा भए पनि भित्र नरम भन्ने तपाईँले आफै पनि भन्नुभएको छ। 100% हो, होइन र हो जस्तो मलाई थाहा छ पनि तपाईँ दयालु पनि हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छ होइन। जस्तो तर तपाईँ जब युट्युबमा देखिनुहुन्छ होइन, कुनै क्यामेरामा देखिनुहुन्छ जब, त्यति बेला चाहिँ अब यो मान्छे लफडा गर्छ है भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा त्यो चरित्र त्यस्तो चाहिँ देखिएको जस्तो देखिन्छ। तर यो मैले सोधेको क्वेसन चाहिँ यो के हो भनेदेखि तपाईँ युट्युब तपाईँ चाहिँ खास राजेन्द्र खड्की चाहिँ को हो? युट्युबमा देखिने कि क्यामेरा नहुँदाको राजेन्द्र खड्की चाहिँ के छ, कस्तो छ? क्यामेरा नहुनाको राजेन्द्र खड्की एउटा चाहिँ साधारण मान्छे हो। यो 3 करोड मध्ये एउटा चाहिँ नेपाली परिवारको एउटा मान्छे हो भन्छु म चाहिँ। म जहिले पनि कसरी हिँड्छु भने यो त फिल्म लाइनमा आएर हो, गाउँतिर भए यो सबै सेता हुन्थ्यो, पेट पनि लागेको हुन्थ्यो। अब यो लाइनमा आएर यो भएको यो 66 वर्षको उमेरमा म चाहिँ कसरी हिँड्छु सुरुदेखि नै मैले लगाएको कुरा के आध्यात्मिक भन्छ यसलाई। हामी हरेक दिन मर्छौँ र हरेक दिन बाँच्छौँ होइन। राति गएर जहिले पनि मर्छौँ, कहाँ पुग्यो कता पुग्यो थाहा छैन, बिउजेपछि संसार देख्छौँ कि। मान्छेले भन्छ 2 दिनको चोला, म भन्छु 1 दिनको चोला कि हो। रिस राग किन गर्छ कता गर्छ त्यो पनि मैले फाइन्ड आउटै गर्न सकेको छैन। भन्दा हामी जति धन कमाए पनि, जति बलियो भए पनि, जति निर्बल भए पनि हामी चाहिँ 8 घन्टा मर्दो रहेछ त। हामी जतिसुकै पैसा होस्, खरपट्टि किन्न होस्, सुनको थालीमा खाना किन्न परोस् होइन। त्यसमा म सबैलाई बराबर सम्झिन्छु कि एभ्री डे हामी चाहिँ डेथ डे हो, एभ्री डे हाम्रो चाहिँ नयाँ जिन्दगी भनेको हेर्छु म। त्यसरी सुरुदेखि नै मेरो बानी त्यो हो। र मलाई चाहिँ एउटा के भने म एकदम ठाडो मान्छे छु कि। मेरो आमा पनि त्यस्तै हो होइन, स्ट्रेट बोल्ने मान्छे पर्यो। अनि म त कालोलाई कालो रातोलाई रातो भन्ने मान्छे। अन्याय चाहिँ सहन नसक्ने भाइ। म हेटौँडा मैले 7 वर्ष हल्लाएँ कि त्यहाँ। अब म आउँछु कि यो पोइन्टमा म कस्तो मान्छे भनेर। म चाहिँ सम्पन्न परिवार थिएँ, तर म चाहिँ राँगा गाँठेँ 3 बजेदेखि। पैसा जति टन्नु भयो भने काम गर्नु पर्ने, के गर्ने होइन। अनि बाँकी भएको समयमा म मेरो आमासँग खेतीमा जान्थेँ। मेरो जीवनको धेरै प्राय चाहिँ बाउ र आमाले डेडिकेट गरेको छु कि बाँकी समयमा फाइट गरेको छु। तर मैले जहिले पनि के गर्थेँ भने 1 रुपियाँको लागि चाहिँ 100 रुपियाँको लागि हेप्यो भने त्यो 100 रुपियाँलाई मैले गोर्थेँ कि। यो ध्रुवसती कुरा गरेको मैले त्यो साउको छोरालाई भन्थेँ कि त्यो पनि साउको छोरा, म पनि साउको छोरा। सर मैले भने यो चाहिँ तेरो मेरो कम्पिटिसन गरौँ न। उसको ऊ 1 रुपियाँ छ भने 1 रुपियाँको साउ हो, तिमी 100 रुपियाँ छ भने 100 रुपियाँको साउ हो। तँ पनि 1 दिन मर्छस्, म पनि 1 दिन मर्छ, यो पनि मर्छ। के को भेदभाव गरेको एउटा यो। अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि दुब्लोलाई चाहिँ मोटोले हिर्कायो भने त्यसले भेटिहाल्यो मेरो चाहिँ। पहिला दलाउनु दिन्थ्यो अनि सोध्थेँ, गल्ती भयो भने त्यो दुब्लोले पनि हिर्का पठाउँछ। यसरी मैले 7 वर्ष। म चाहिँ डराउनु पर्दैन नि त यहाँ क्वेसन। होइन होइन यो यसो नि नमस्ते, मान्छे हो नि सबै बराबर। म जहिले पनि के भनेर हिँड्छु भन्दाखेरि हामी सबै बलियो मान्छे हो, सबै नारी होस् कि पुरुष एकदम बलियो होइन। अनि सबभन्दा निर्बल पनि हामी नै हो। बलियोको अर्थमा चाहिँ हामी जुन उमेरमा हामी बलियो हुन्छौँ त्यो बेला ढुङ्गै खाए पनि पचाउने बेला सबै धरा हुन्छन्, बलिया हुन्छन्। बाउ आमाले सिजेर 16, 17, 18 वर्षसम्म सुखको पैसा खर्च नगरिकन अनि खाएर मोटाएर हिँडेका हुन्छन् हामी हेरै हो। अनि छोरीचेलीहरू त अब 14, 15 जना के भक्क भुक्क बढिहाल्छ, उनीहरू त त्यसै राम्रो हुन्छ यो है। बाउ आमाले चाहिँ 16, 17, 18, 19 वर्षसम्म दुःख गरेर सिजेको हामीले बाउ आमाले हेर्न सक्दैन। हाम्रो विडम्बना यही हो, आफैले आत्मग्लानि गर्ने हो होइन। त्यो भएकोले म के भन्छु भने सक्नेले हातले हिर्काउँछ, नसक्नेले ढुङ्गाले हिर्काउने भनेर बुढापाकाको उखानमा धेरै सुन्छु। जस तपाईँ जो जस्तो हो त्यस्तोको लागि त्यस्तै मान्छे। म त ठिक छ। अनि अर्को कुरा मैले भने यहाँ कहाँबाट फेरि बङ्गिहाल्यो। फेरि एक बगिरहेको थियो बाबु, अब कविले अर्को काउन्टर हाल्न आएको थियो। अनि हाम्रो शरीर यति कमजोर छ कि मलाई थाहा छ यो ठिसकी जान्छ। म किन त्यसमा मास्टर डिग्री गरेको। हाम्रो शरीर यति कमजोर छ। सबभन्दा कमजोरी के छ भन्दाखेरि एउटा ठुलोको कण आयो भने आँखा बन्द हुन्छ, खेल खतम। अनि हामी पहिले त सानो ठुलोको कणसँग फाइट गर्न नसक्ने हामी
हामी आफैलाई बलिष्ठ भने हिँड्छौँ हो यसरी म कम्पेयर गर्छु के मैले कहिले पनि म स्त्री पुरुष मात्र होइन कि दुई तिनवटा कुरा म फलो के गर्छु भन्दाखेरि हामी बलियो पनि हो हामी निर्बल पनि हो जति पैसा कमा पनि जतिसुकै बलियो भए पनि जतिसुकै घमण्ड भए पनि त्यो पनि 8 घन्टा मर्नु छ म पनि मर्नु छ बाँचे कि चाहिँ यो जिन्दगी देख्यो भने एक दिनको जिन्दगी भएर हिँड्यो भने चाहिँ नि त्यो मान्छे धेरै दुःखै पाउँदैन रहेछ मैले धेरै दुःख पाएको छु यो 2 दिनको जिन्दगी त डेन्जर रहेछ फिल्मतिर जाउँ है जस्तो मलाई जहाँसम्म लाग्दछ तपाईले पहिलो द्वन्द निर्देशन गरेको फिल्म संजोग है होइन मैले पहिला गरेको फिल्म भनेको 2040 र 41 को बिचमा विश्वास भन्ने फिल्म हो त्यो त्यसमा चाहिँ कराटे फाइट चाहिन्थ्यो अब मेरो सौभाग्य भनेको दुर्भाग्य जापान जान लागेको स्कलरसिप पाएको मान्छे गुरुबा कहाँ पुगिहाले होइन अनि त्यो विश्वासमा गुरु भन्नाले को गुरु गोपाल भुटानी गुरु जसलाई मैले दागबत्ती मेरो कर्म भयो होइन एउटा गुरुको धर्म चेलाको धर्म मैले सबभरि भएको हो ए तपाईँ गोपाल भुटानी सम्म पुग्नुभयो र फिल्म क्षेत्रमा यहाँसम्म आउनुभयो तपाईँले भर्खरै जापान जाने तयारी पनि भन्नुभयो यदि चाहिँ तपाईँ फिल्म क्षेत्रतिर नआएको भए अहिले कता हुनुहुन्थ्यो के गर्दै हुनुहुन्थ्यो म त सादा जीवन उच्च विचार हेडोडामा बस्थेँ मजाले गाउँघरको साथीहरू हिजो भेटेको मेरो साथीहरू बुढो भइसक्यो म बुढो भयो भने त्यही बेला थाहा पाएँ उनीहरू चाहिँ शेर्सेता पेट भुक्क फुलेको अनि उनीहरूसँग मेरो चेलाहरू पनि थियो 37 सालमा म सोटोकान कराटे सिकाउँदाखेरि चेलाहरू होस् गुरु भन्यो सबै हामी त बुढो भएछ है भनेर हामी भलाकुसारी आधी घन्टा गाडीबाट ओर्लिएर मजाले गफ चुट्यो हामीले गाली दिउँ मलाई भन्छ के उनीहरूलाई चाहिँ गाउँघरमा सबभन्दा रमाइलो के भन्दाखेरि जतिसुकै मान्छे ठुलो ठाउँमा होस् पैसा कमाओस् नाम होस् साथीहरूले जुन मुख छोड्दाखेरि मजा कहिले पनि त्यो हुँदैन रहेछ मलाई त त्यो कहिले मुख छोड्दा योसँग म पनि हल्का फुल्का मुख छोड्नु जस्तो लाग्थ्यो कि अब यहाँ चेली भएकोले डाइरेक्ट त्यो शब्द त बोल्नु भएन चाखानलाई पनि मुख छोडेर बोलाउने जानलाई पनि मुख छोडेर बोलाउने अब जान्न भन्दा पनि मुख छोड्नु पर्ने साथीहरू थियो कि जहाँ जानु पऱ्यो भने त्यो एउटा चाहिँ मैले त्यो गाउँमा देख्छु नि क्या जिन्दगी रहेछ यो कुन भुमरीमा आएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने अहिले एसी चाहिन्छ यस्तो लुगा चाहिन्छ गाउँघरमा चाहिँदैन गर्मी छल्नेलाई खोला छ होइन आँप खानलाई झटारा हानेर चाहिँ यो सुपारी आँप झारेको छ होइन कहिले औँसीले टिप्न गएको छु त्यो मजा चाहिँ गाउँको जस्तो मजा छ सहरमा छैन यो रणभोल्लोको संसार सहर हो यो फटाको सहर हो फेरि यहाँ सही बोल्ने मान्छे चाहिँ दुसा खानलाई गाह्रो हुन्छ बाध्यवश झुटो बोल्नु पर्ने हुन्छ गाउँघरमा गयो भने खाए पनि उल्टो खुवाउँछ अझ खानै पर्छ फुरानी गरे त ठुलो मान्छे भयो त त्यही पौडा होसियार गर है मलाई धम्काउँछ फेरि मलाई चाहिँ मजा लाग्छ ल साथी ल खाउन खाइन्छ कि तपाईँ धेरै कलाकारहरू चाहिँ नजिकैबाट अब नायकको भूमिका खेलेकाहरू विशेष गरी सफल भएको र मान्छेहरूले पनि इन्जोय गरेको भनौँ न पोजिटिभ रूपमा हेरेको तपाईँले हेर्दा हामी सानैदेखि हामीले पनि फिल्म हेऱ्यौँ डरायौँ त हामी तर हामी चाहिँ सानो हुँदा हामी जस्तो अब निखिल उप्रेती बन्ने हो राजेशमा बन्ने हो भन्दै आइयो नि त बचपनदेखि त्यो नजिकैबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ धेरै कलाकारहरू सफल भएको देख्नुभयो तर कहिले ईर्ष्या लागेन तपाईँलाई हिरोमा खेल्न मन लागेन कुनै बनाउनु हिरो खेलेको एउटामा 5 जना हिरो थियो त्यो 12 भयङ्कर चल्यो भेटीमा खेलेको फिल्म फ्लप कहाँबाट हिरो हुनु गुन्डै हो रहेछ गुन्डै मन पर्नु रहेछ साँच्चै कुरा गरेँ होइन मैले के सोचेँ भने म ब्रुसलीको भक्त फेरि कराटेबाट आएको जुन बेला मैले 40-41 सालमा फिल्म प्रवेश गर्दाखेरि चिटिक लोगो लाउनु पर्ने चट्टा लाउनु पर्ने अत्तर लाएर हिँड्नु पर्ने काइँले कपाल कोर्नु पर्ने म त्यस्तो परेन अनि मैले यसो हेरेँ यस्तो बनाएर मलाई गाह्रो होला भन्ने मलाई फिल भएको थियो कि अब ब्रुसली स्टाइलको कराटेको फिल्म भएको थियो यिनीहरूले कहाँ ठिक गर्यो मलाई आफै त्यो फाइटिङ गरेर हिँड्ने होइन म चाहिँ कस्तो भने भाग्यमा विश्वास नगर्ने मान्छे कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे पऱ्यो कि अनि मैले मेरो भाग्यमा रहेन त कहीँ पाएको थियो एउटा ठिकै चल्यो कि अरू फेवा पाएको त भिले नै होस् भन्ने भएछ कि
जस्तो कि एक्सन निर्देशकको काम चाहिँ जस्तो के रहेछ, जस्तो कि अब संसारले हेर्दा त नेगेटिभ रूपमा हेर्न थाल्यो, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, कतिपय मान्छे भागेको, अनि त्यसको एक्सन द्वन्द्व निर्देशकको काम चाहिँ के रहेछ? आफू मरेर नायकलाई अमर बनाउने कि अथवा आफू पनि? मैले होइन, त्यो चाहिँ मैले के सोचेँ भने म स्कुल पाठशालामा मेरो गुरुवरहरू के म एकदम कहिले नबिर्सिने कि त्यो गुरुहरूले हामीलाई पाठ पढाएको हो नि त। म एउटा सानो चाहिँ गुरुवरको काम गरेँ होइन। महागुरु त गोपाल भुटानी गुरुबा हुनुहुन्थ्यो, जल गौजन गुरु कराटेको गुरु थियो, वयामा गुरु थियो। त्यो एउटा कस्तो मजा आउँदैछ भने मैले एउटा आफ्नो बच्चाहरू हुर्किँदाखेरि बाउ भित्रभित्रबाट कति खुसी हुन्छ नि, त्यो द्वन्द्व निर्देशक गरेर हिरो चाहिँ स्टार हुँदाखेरि मलाई त्यो फिल हुन्थ्यो। भाइ ए मैले सही नै गरेको रहेछ, धन्य मेरो दर्शकले मेरो काम मन पराइदिएर राई समाल महानायक भयो, शिवराय एक्सन किङ भयो, भुवनलाई खुट्टै भुइँमा त्यहीँ घोडाभन्दा तल आउनलाई माथि पुऱ्याइदियो करोडपतिमा, यो पनि खेल्दो रहेछ भन्ने भयो। रेखा थापाले निखिलको काम गर्न थाल्यो। एउटा के फिल हुने रहेछ भने कहीँ कहीँ अर्काको आफूले गरेको कुरा अरूले गर्दाखेरि त्यो माथि पुग्दाखेरि रमाउने बानी चाहिँ सिक्नु पर्ने रहेछ भाइ। कस्तो राम्रो। मैले चाहिँ जस्तो एउटा क्वेसन सोध्छु तपाईँलाई होइन, यो नायकहरू हुन्छ नि विशेष गरी जस्तो उनीहरू बने, अनि यो यदि चाहिँ तपाईँ नायक बन्नु भएको भए, नायक अघि भन्नुभयो जस्तो कस्तो फिल्म, मानव नायक पनि तपाईँले आफ्नो जीवनको लागि आफै कथा लेखेर फिल्म बनाउनु भयो भने तपाईँले कस्तो चरित्र यसमा नायक हुन्थ्यो खलनायक हुन्थ्यो? त्यो त सबै आफ्नै ठाउँमा चाहिँ केटाहरू जम्मै हिरो हो, केटीहरू हिरोइन हो। रियल लाइफको हिरो हिरोइन भनेको यही हो। यही पात्रहरूको चित्रण गरेर हामीलाई अभिनय गर्ने मात्रै हो। तिमी पनि हिरो हो बाबु, म पनि हिरो हो, फिल्ममा मात्रै भिलेन हो। हामी हरेक लाइफमा हिरो र हिरोइन हो कि होइन। अब मलाई चाहिँ मैले बनाएका हिरोहरूले चाहिँ अलिकति प्रसङ्ग यहाँ जोड्नुपर्छ। अहिलेको जुन चलचित्रमा सबभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ डाइरेक्टरको हुन्छ कि डाइरेक्टरले एउटा कोठामा या केही देखेर सृजना गर्छ अनि स्क्रिप्ट राइटरले लेख्छ, अनि त्यो डाइरेक्टर र स्क्रिप्ट राइटर मिलेर प्रोड्युसर खोज्छ, जस्तो घर खेल जान्छ कतिवटा गएको छ है। अनि त्यसपछि आउँछ कलाकार छान्ने कुरा। म्युजिक डाइरेक्टरको समुदित बास्को, फाइट डाइरेक्टरको पहिला त हाम्रो गुरुबा थियो, गुरुबा पछि त राय नखड्की छान्यो होइन। अब हिरो छान्ने राई समाल छान्ने कि शिवराज छान्ने, फिल्म चल्छ नि राई समालको नाम आउँछ त्यहाँ, हामी त पछाडि हो नि त होइन। फिल्म फ्लप भयो भने पहिला हाम्रो नाम हुन्छ, राय नखडीले कामै राम्रो गरेन, दयाराम लालले चट पारिदियो, राई समाललाई कामै गराउन सकेन भनिन्छ कि होइन। त्यो खेपेर आएको त। अब हामी त मैले के सोच्छु भने म एउटा चाहिँ यो सुकुम्बासीको चाहिँ तर हो या हिरो हिरोइनहरू सुकुम्बासीहरू आउँछन् जान्छन्, हामी जहाँको त्यही छौँ कि हामी चाहिँ होइन। मलाई चाहिँ त्यस कारण म के भन्छु भने हामी फिल्म लाइनका रोजगार प्लस बेरोजगार एक किसिमबाट भन्नुपर्ने म्यादी पुलिस जस्तो हो हामी है। अब त्यो मैले के भने आफ्नो जीवनको हिरो त कसले छान्छ भन्दाखेरि आफ्नो कर्मले छान्छ, आफ्नो बुढीले छान्छ कि यो मेरो बुढो चाहिँ हिरो हो साँच्चै भनेर। पारिवारिक कुरा जोडिहाले दाइ होइन। जस्तो तपाईँ सब अरूको अगाडि चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकदम कडक हुनुहुन्छ, सबैलाई तपाईँ कुट्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँको उता तपाईँ जब भाउजूसँग चाहिँ एकदम डराउनुहुन्छ भनेर सुनेको यो क्वेसन चाहिँ मैले यो भन्दा पनि भाउजूले कति प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर सोध्न खोजेको होइन। त्यसले के मन्त्र लिएर आएको छ पूर्व जन्म, त्यसको धेरै ऋण खाएको होला मैले है। यो दुनियाँ चाहिँ छिनमा तर्साउँछ। अब यो राम्रै सुन्नुहोस् है, यो पहिला पहिला यस्तै कुरा यो चाहिँ दुःखका कुराहरू, यो टुक्काहरू उखानका टुक्काहरू कसरी निस्किन्छ भने हामी जस्तै मान्छे पहिला बुढापाका पनि त्यसो घटना भएको होला कि एउटा राम्रो प्रसङ्ग सही प्रसङ्ग सुनाउँछु है। बुढीलाई चाहिँ अब यहाँ बुढी पनि हुन्छ, बहिनीहरू पनि पछि बिहा गरेर बुढी पनि हुन्छन् बुढाका। बुढीलाई चाहिँ कुन एङ्गलबाट रिजाउनु भन्दा यो जोबन गएको थाहा भएन है होइन। अब आफ्नो खुसियाली त सबै उसले पनि त अर्काको फुलफुलाएर आएको छोरीको घर आफ्नो यत्रो घर छोडेर आएछ,
एउटा अपरिचित व्यक्तिसँग आएको छ, के हो मार्ने हो कि मर्ने हो कि खुवाउने हो कि होइन भने त्यो ठुलो योगदान छ है त्यो चाहिँ। त्यसको फाइदा चाहिँ भयङ्कर लिँदो रहेछ। अनि के भयो भने बुढीलाई, मेरो बुढीलाई त कहिले खुसी, अहिले त घुमाइरहेको छु, कहिले एकदम खुसी, कहिले झड्किन्छ, कहिले धम्की दिन्छ। अब पहिला पहिला सुन्नुहोस् त भन्ने, अहिले त ए भन्ने बोलाउँछ। अब यसलाई म माया भने के भने यस्तै पीडा भइसकेपछि अब यो भएन बा, मेरो बुढीलाई म कसरी ठेगाउँ भनेर चाहिँ ब्रह्मा भगवान्का गयो अरे के। अब पहिला पहिलाको शक्तिका कुरा हो न, बुढापाका हामीभन्दा महाशक्ति होला, अहिले हामी त शक्तिमा छौँ भनेपछि नारी त भयङ्कर शक्तिमै छ। अनि ब्रह्मा भगवान पुगेपछि प्रभु धेरै कुरेपछि पालिआएको छ नि, प्रभु मेरो एउटा वेदना छ, हजुर सृष्टिकर्ता हो, हाम्रो निर्मूल पारिदिनु भनेर। के छ बालक तेरो भनेर होइन, मैले मेरो श्रीमतीको कहिले माया गर्छ, कहिले ठुस्स पर्छ होइन, कहिले हाँस्छ, कहिले रुन्छ। मैले बित्तो फाले कि रुन्छ कि हाँस्छ, बित्तो फाले भने रिसाउँछ, फर्के फर्के सुत्छ। पहिला जाँगे नछोड्ने चाहिँ बुढी पछाडि फर्केर सुत्छ है। यो के प्रभु मेरो चाहिँ बुढीको चरित्र मैले चाहिँ थाहा पाउन सकेन, एकपल्ट बुझाइदिएन ब्रह्म भगवान भनेर के। अब आइला सुन्नु है, ब्रह्म भगवानले त्यो सुनेपछि गवाकिलो भएर के ब्रह्म भगवानले भने अरे मैले मेरो श्रीमती सरस्वतीको चरित्र थाहा छैन भने तेरो श्रीमतीको चरित्र कसै थाहा भएन भनेर भन्दाखेरि स्त्री चरित्र दैव न जनाम। कहिले सरस्वतीको रूप लिन्छ होइन, कहिले त चण्डीको रूप लिन्छ है, फेरि ताण्डव हो होइन। अब डर पनि छ, मजाले सोच्छ मर्मस्थलमा हानेर मार्ने हो कि के ठेगान पनि छैन फेरि होइन। त्यसमा नारी शक्ति एकदम भिजिटो छ होइन। यो चाहिँ मैले फाइनल गर्न खोजेको छु। हामी किन, हामी त्यही अब हाम्रो जिन्दगी त सिद्धियो, अर्को जिन्दगीमा त म नारी भएर जन्मिने हो। गजब। नारी भनेको बहुत पावरफुल हुने छ कि। अहिले थाहा पायो नि शोभा राईलाई कस्तो घुमाएर फ्यालेर गोर्दो बनाइदियो होइन त हाम्रो भाउजूले। केपी दाईको हालत त्यसै छ, अब बालेन भाइको हालत त्यही भइरहेछ अहिले हो। नारी शक्ति के, म त एकपल्ट धेरै भनेको थिएँ कि नेपालमा चाहिँ पुरुषहरूलाई चाहिँ साइड लगाइदिए, नारीहरूले चलाइदिए। आखिर घर त नारीले चलाउँदो रहेछ त। मिठो मिठो। हामी इसारा पनि आइसकेको छ, करिब करिब अन्तिमतिर छौँ। एक दुईवटा क्वेसन अन्तिम त घाटमा गएपछि हुन्छ नि त यो प्रोग्रामको चाहिँ। र हामी म केही दुई चारवटा क्वेसन पनि, दुई तीनवटासम्म बढीमा क्वेसन पनि लिन्छु। त्योभन्दा पहिला एक दुईवटा क्वेसन सोध्छु। जस्तो दाइ तपाईँको जीवनमा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कुनै घटना त्यो यदि चाहिँ फर्किएर बदल्न सक्नुहुन्थ्यो भने के को बदल्नुहुन्थ्यो त्यो? म सुत्दै सुत्थेन यार, त्यो मर्ने दिन चाहिँ म नसुतिकन हुनु पाएको हुन्थ्यो भन्थ्यो म चाहिँ। भन्नाले यो अझै हेर्न पाउँथ्यो नि त, रात दिन हेर्न पाउँथ्यो नि होइन। अब राति सुते कि मरिहाल्छ, त्यो के ठेगान, सास आएको छ आफैलाई थाहा छैन। त्यसको एउटा एक्जाम्पल के छ, हाम्रो पहिला गर्मीमा त्यो चटाइमा कि त्यो ट्यामखाटामा सुतिन्थ्यो कि हामी। अनि हामी त त्यो यङ एजमा चाहिँ ठिक ठिक 16 वर्ष बेला 5-6 जना मिलेर चाहिँ त्यो चासाहरूलाई बोकेर लगेर त 3 किलोमिटर पर राखेर आउँथ्यो कि त्यो सुतिरहेको हुन्थ्यो। अनि बिहान उठेर ट्यामखाटा लिएर मुख छोडेर गालिरहेको हुन्थ्यो कि उसले चाहिँ। भने निन्दा भनेको त्यस्तो हो कि यो एक किसिमको चाहिँ भने अचेत चाहिँ मृत्यु नै भन्छु म चाहिँ। यो चाहिँ सुत्न नपाए हुन्थ्यो मलाई चाहिँ, जहिले पनि आँखा खोले कि। म एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्छु र त्यसपछि चाहिँ म दुईवटासम्म प्रश्न चाहिँ लिन्छु। अनि जस्तो दाइ होइन, यदि कोही व्यक्ति आयो र म राजेन्द्र खड्की बन्छु जस्तो बन्छु भन्यो भने तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? बन्न सुझाव दिनुहुन्छ कि यो बाटोमा नलाग भन्नु? म त तिमी राजेन्द्र खड्की नै हो नि। अहिले म त्यही फेरि प्रसङ्ग आउँछु कि तिमीलाई पनि रिस उठ्छ, मलाई पनि उठ्छ, तिमी पनि रुन्छ म पनि रुन्छु, तिमी पनि भोकै बस्छ म पनि भोकै बस्छु होइन। पाएको बेला डन्काउँछ, त्यो पनि तिमीले पनि डन्काउँछ। के फरक छ र भाइ? खालि यो पात्रमा त फरक हो, मान्छे त उयो हो। मिठो 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 दाइ। हामी अब दुईवटासम्म क्वेसन लिन्छौँ र कसैलाई केही सोध्नु छ भने हात उठाउन सक्नुहुन्छ। म त नसकाउने मान्छे, म त भने नि, म त अब सुत्न नपाएकी हुन्छ भने मान्छे कहाँबाट सघाउनु नानी? अरू कोही छ भने यहीँ जोडेर वार्तालाप गरौँ न।
रमाइलो गरेको हुनाले ओके सरी ठिक छ ल होइन अब धेरै कुरा छ एउटा कुरा भन्छु म है लास्टमा सकाइदियो है बाबु मबाट सघाउँछु है होइन तिमी लेख्छौ म एक्सनमा हिँड्छु अहिले अहिले त म म्याक्सिमम् 2 करोडले फलो गर्छ मलाई म के भनेर हिँड्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी 3 करोड एउटा परिवार हो कि कोही खराब छैन कि होइन सबै असल हो समय परिस्थितिले खराब बनाएको कि मैले के खोज्छु भन्दाखेरि मैले धेरै चाहिँ यो 40 वर्षको फिल्म लाइनको दौरानमा चाहिँ मैले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली उत्तरदेखि दक्षिण र कन्दरा कन्दरामा खोपामा सुतेको जीवन पढ्न पाएँ कि कर्णालीदेखि खसदेखि सबै हेर्न पाएको यो 75% चाहिँले चाहिँ दुई साग खाने जुन बाटो छ त्यसको लागि चाहिँ हस्तेमा हाँस्दै गरिदिनु र हामी गरिब छैनौँ हामी चाहिँ खरबौँ खरब लिटर पानी गरिरहेको 1 रुपियाँमा बेच्न पाए पनि हरेक दिन खरब आउँछ हामी धनी हो म यसैमा लागिरहेको छु कि एक दिन मर्नु छ माया म चाहिँ बाँडेर मरौँ भने के मर्नु नि गाली दिएको ओके बाई धन्यवाद दाइ नेपाली सिनेमामा सबैभन्दा उचाइको बिन्दुमा भएको मध्ये चाहिँ राजेन्द्र खड्की पनि एक हो र हामीले चाहिँ यो उहाँलाई यसरी सुन्न पायौँ तपाईँले सुनिदिनु भयो धन्यवाद होइन होइन यो मलाई यहाँ पुर्याउनु यो सबै तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद जसले चलचित्र चाहिँ पैसा तिरै हेरेको उहाँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँहरूलाई र हाम्रो साथीहरूले चाहिँ आएर एकछिन दाइ यो उहाँहरूलाई चाहिँ प्रमाणपत्र दिइदिनु हुनको लागि लेखक रोशन श्रेष्ठलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु उहाँहरूलाई मायाको चिनो दिइदिनु हुनको लागि शेरचन सरी नामहरू पछि यस पछाडि हामी लगत्तै आदि दुनियाँ पुरी बात सेसनमा लाग्दैछौँ यहाँ तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि म उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद अबको हाम्रो सेसन आदि दुनियाँ पुरी बात मेमोरी आइडेन्टिटी एन्ड द फेमाइन भोइस यो सेसन रहेको छ यो सेसनको लागि मैले मनिषा कुलश्रेष्ठ सेहनबा सेन सुजाता सिबेन र पल्लवी रेहबालाई अगाडि मञ्चमा वेलकम गर्न चाहन्छु प्लिज वेलकम अन स्टेज टु द ब्युटिफुल कन्भर्सेसन regarding memory, identity, and the feminine voice. Hi. Hello, hi. Hello, nice to see you again. Yes. Hi. We were not able to because there's no network here. And I realized I could connect to Wi-Fi. I was looking for you. Gigi, excuse me. Gigi. Oh, right now? Okay. So you would want me to? I want to do it in Hindi, English, both. You know, with that. मैं वही चाहती हूँ कि हम उसी तरीके से देखें so I'll swing.
In fact, can we start? What is our time? 20 minutes. 25 minutes. That's that's a very small session. Okay. All right. Okay. Sure. So now that welcome to KLF's very small but very special and very beautiful session. Like Sujata ji said, हम बातें करेंगे और हम ideas के साथ emotions का भी exchange करेंगे क्योंकि आप तीनों के writing में, the three of you, there's so much nuance, there's so much emotion, there's so much depth, which and there is a very strong gender lens because we are living memory every day. We are creating memory every day. And life is nothing but a creation of memory. There is collective memory, there is individual memory, there's immediate memory, there's long-term memory. It's ultimately a game of memory. कि हमें क्या याद है और हमें क्यों जो याद है वो क्यों याद है. तो ये मैं आप तीनों से इस पे एक अलग-अलग पर्सपेक्टिव चाहूंगी. मनीषा जी आपका काम so inspiring, like to all the social crusaders out there. आज के डेट में जब हम टीवी पे इतने सारे issues देखते हैं around women. Recently we've seen certain mother-in-law saying that her plants are not being watered while the daughter-in-law is dying. So things like this are very painful, and sometimes as a society we don't understand how to react to this. Like, what is happening? I saw an Instagrammer who actually said perhaps we know someone like her in our real life, so we are how are all women personalizing this violence? So I'd like to get a perspective of on these kind of issues, internalizing this experience through your writing. What are your opinions on this as a writer? Ma'am, mic. नमस्कार आप सबको और कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल के आभार मैं व्यक्त करती हूँ. जैसा कि आपने कहा कि आज के समाज में भी हम तो नारियों के लिए लड़ते ही हैं और मैम आप तो लिखती हैं, the strength in your pen for women is so inspiring. Okay, name switch, but I know the book. तो हम जो अभी जितने भी लेखिकाएं हैं, लेखक हैं और मेरी तरह से जो अनुवाद करते हैं उनकी कृतियों को, उसमें नारियों के लिए हम हमेशा लड़ते रहे हैं और आज तक भी ये लड़ाई हमारी जारी है. और बहुत कुछ बदलाव आया है जरूर कि नारी की स्वतंत्रता के लिए, कि नारियों को अब पढ़ाया जा रहा है. बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि लड़कियों को पढ़ाते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं. उनके माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं. फिर भी मुझे लगता है कि अभी हमें बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ उसमें उस लड़ाई में हमको अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए हमें और भी बहुत कुछ लड़ाई लड़नी है. जैसे कि आपने कहा भी हाल ही में जो सास बहू का ये हुआ कि बहू ने आत्महत्या कर ली. मुझे लगता है कि जो लड़कियां हैं उनको खुद की लड़ाई खुद को ही लड़ना पड़ेगा. कहीं ना कहीं उसको खुद को विद्रोह करना पड़ेगा. और उसको महात्मा गांधी ने भी हमेशा कहा कि अन्याय जो करता है उससे ज्यादा वो दोषी है जो अन्याय को सहता है. तो अन्याय नहीं सहना चाहिए. उसके लिए हमारे में हिम्मत होनी चाहिए कि चाहे वो हमारे सामने कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, या हमारे सास ससुर हैं, या हमारे पति हैं, या हमारा बड़ा भाई है, अगर वो हमें कहीं गलत काम करने के लिए कह रहा है या हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, हमारी जो सोच को वो अगर बाधा प्राप्त कर रहा है, तो हमें वहां पर विद्रोह जरूर करना चाहिए. यही आपकी ट्रांसलेशंस में और आपकी राइटिंग में भी बाहर आती है. उसमें हम बहुत सारे किरदारों को हम देखते हैं जो कि अपनी लड़ाई खुद लड़ती हैं और उसको जीतते भी हैं. और ऐसा नहीं है कि कहानियां ऐसी भी नहीं है, लेकिन अभी भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत दुखद है. हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम कहाँ पर लेक कर रहे हैं, कहाँ पर हमारी असफलता है. जी. मनीषा जी, जब हम एक फीमेल कैरेक्टर लिखते हैं
तो हम उस कैरेक्टर में वो सारे फ्लॉज भी डालते हैं जो हम नहीं चाहते कि उस कैरेक्टर में हो, इस उम्मीद में कि अगला फीमेल कैरेक्टर जो हम लिखें वो शायद उसमें ये ना हो, क्योंकि वी आर ऑलवेज वांटिंग कि विमेन आउट डू विमेन so that other women get inspiration. And you know, हम जब बात करते हैं बोलते हैं there are a lot of women who have sacrificed their lives for us to be sitting here today, for us to be able to wear a certain type of clothes, speak in a certain way, come out and express even. So I want you to dwell on the आइडेंटिटी एस्पेक्ट हियर कि जब हम कैरेक्टर बनाते हैं तो उसमें हम कितना दिल डालते हैं, कितना दिमाग डालते हैं, कितनी उम्मीद डालते हैं. बिल्कुल, थैंक यू. ये कमाल का सवाल है. तो जब भी मैं अपने कोई कैरेक्टर गढ़ती हूँ, तो जैसे कि मैंने मल्लिका को गढ़ा था जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की म्यूज थी, तो वहां मैंने कोशिश की थी कि क्योंकि मल्लिका के बहुत ज्यादा चिन्ह नहीं मिलते, उनके लिखे हुए से ही मैंने उसको चुना था कि वो ऐसा सोचती होंगी. तो उनके सोचने में हमेशा ये दिखाई दिया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके लिए प्रेरणा जरूर थे, पर उन्होंने उन पे कभी निर्भर नहीं किया. तो अक्सर जो जिस समय की मेरी नायिकाएं थी, मैंने उस समय की जटिलताओं के साथ उस समय में जितनी आजादी हो सकती थी मैंने उनको दिलाने की कोशिश की है. और अगर मैं आज किसी और विषय पे लिखती हूँ, अगर मैंने एक कहानी लिखी थी लीलैंड, आदिवासी समाजों में कैसे बलात्कार और उसके बाद हत्या कर दी जाती है, तो एक लाश के माध्यम से इस समाज की सच्चाई को उघाड़ने की कोशिश की थी. जानवरों के बरक्स कि उस बलात्कृत युवती का शव पड़ा है और पास से भेड़ियों का झुंड गुजरता है, उसको सूंघता है और दुख से हुआ करता है. तो मैंने मेरे कैरेक्टर्स में जो परिवेश है वो भी आजादी की बात करता है. कहीं ना कहीं से पर्यावरण भी चिल्ला के बोलता है कि अब मैं एक आजादी चाहता हूँ. कहीं ना कहीं स्त्री और स्त्री के पीछे जो बहुत सारी जटिलताएं हैं उसका मनोविज्ञान है. अगर हम आज इस ट्विशा केस की भी बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मनोवैज्ञानिक तौर पे खेला जा रहा था. कहीं ना कहीं एक पुरुष सत्ता के, हम अगर उन जज साहिबा को देखें, वो है महिला लेकिन उन्हें बनाया पितृसत्ता ने है. पूरी तरह वो पितृसत्ता के हाथों सरेंडर्ड है और वो एक ब्रेन गेम खेलती है ट्विशा के साथ में. अगर हम इस बात को लें और अगर इसको हम आगे कहीं किसी कहानी में दर्ज करें, तो मुझे लगता है कि जो इमोशनल संघर्ष है और जो मानसिक जटिलताएं हैं जो स्त्री को हर पल कॉम्प्लिकेटेड बनाती जाती है परिस्थितियों के साथ. वरना हम भी चाहते थे पुरुष होना कि हम बिल्कुल सीधा सीधा सोचें. तो जो मैं बात करती हूँ कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, किसने हमें जटिल बनाया, किसने हमारा मनोविज्ञान इतना फ्रेजाइल बना दिया कि हमें छोटी छोटी चीजें तोड़ जाती हैं और बड़ी बड़ी चीजों से हम लड़ जाते हैं. तो ये जो हमारे स्त्री होने की जटिलता है वो एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक पूरी लंबी यात्रा है जो हमारे ब्रेन के साथ भी चली आ रही है. हो सकता है शुरुआत में हम पुरुषों से मल्लयुद्ध करती हो, लेकिन अब धीरे धीरे हमने वो अपने आप को, स्त्री को ऐसा होना चाहिए, समाज में ऐसा होना चाहिए. तो मैंने एक उपन्यास लिखा है मातृसत्ताओं पे. तो मैं पिछले सेशन में भी बात कर रही थी कि नायर समाज की स्त्रियां पूरा परिवार समाज संभालती थी. तो मेरा ये यकीन आज भी है कि इस समाज की जब आरंभ हुआ होगा तो वो हमेशा से मातृसत्तात्मक रहा होगा, लेकिन जैसे ही इसमें संपत्ति और पावर आई होगी पुरुष ने इसको हथिया लिया होगा. तो मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे वर्किंग वुमेन वापस आकर और बहुत तरीकों से हम इसको वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं और हम कई जगहों पे सफल भी हुए हैं. बिल्कुल बिल्कुल. एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू यू नो looking at the same issues from a modern lens, looking at the same issues, because like I said, you know, this entire, for the first time because of Instagram, there are a lot of people who come out and express opinions. Like, we have the agency to decide if we want to be mothers, we have the agency to decide if we want to pursue a certain kind of career or choose a certain kind of life. And there is a lot of different kinds of narratives that are coming out, and you know, Gen Z especially is extremely expressive. So I'd like to understand from you the lens that Gen Z takes towards, you know, sort of gender issues. If you could. Thank you for the question. And the evolution of modern poetry. Yes. Around gender. But I mean, I'm not a Gen Z representative. I'm much more a millennial, of course. Yeah. But, you know, when you talk about agency, especially in the, you know, digital age, whether it's in the modern age of digital predominance or,
you know, the ages that we've witnessed before, the agency behind the narrative has usually been set from a patriarchal lens. Yeah. Now, you see, today I'm wearing a Palestinian thobe very deliberately because I'm a humanitarian worker first and an author later, is what I've always said. And I work as a humanitarian in Syria and Lebanon. So, agency ki agar hum baat kare, I just wanted to highlight. Now, look what happens when we discuss agency from a contradictory lens, because women are always having to oscillate in this very contradictory idea of agency. When you live in spaces that, you know, where I live, you know, which are conflict ridden, which are active war zones, there the decisions are taken by men to start wars. But who is facing the ultimate brunt of that? For instance, when you set wars like these, like right now, the ongoing wars in Gaza, in Israel, in Iran, these are all built by men in ivory towers. But then who ends up then having to take care of the families when their men go to war and then they die? So this is an agency that is superimposed on them, no? Because then what happens with the woman? The woman also is a principal caregiver in her family. उनको बच्चों को भी देखना पड़ता है, उनको bread भी लाना पड़ता है, उनको income भी लाना पड़ता है, and then yet they also have to answer to society. So that agency that we are talking about, it's superimposed, and not everybody wants to be exercising agency like that, you know. Now, on the other hand, when you talk about, say, personal agency, now I come from a frontier space in town in India called Guwahati, which is in Assam, and हम लोग के वहाँ we are much very very famous for माँ कामाख्या temple. माँ कामाख्या temple में सेंट्रल थीम क्या होता है? माँ कामाख्या का menstruation, right? क्योंकि that is the genitalia that had fallen in Assam, and as a population हम शक्ति में विश्वास रखते हैं, हम शक्ति को worship करते हैं. But on the other hand, अब आप ये situation देखो, जब मेरा समय आया to exercise agency in this modern world, मैं नहीं कर पाई. For all the empowerment I talk about, guess why? Because when I lost my father, जब वो गुजर गए थे, मैं सिर्फ 16 साल की थी और किसी ने मुझे ये रोका नहीं था, किसी ने मुझे बोला नहीं था कि आप ऐसा नहीं कर सकते. मेरा तब मेंस्ट्रुएशन चल रहा था, तो मैंने कभी भी मेरे पिताजी को गुड बाय नहीं बोला. मैंने कभी भी उनका पैर नहीं छुआ, उनको छुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इतनी पोल्यूटेड हूँ, मैं इतनी इम्प्योर हूँ. आई एम सो सॉइल्ड that if there is a possibility that my father in his journey in the afterlife will have some difficulty because I made him dirty, I rather not do that. क्या मैं agency exercise कर पाई despite being surrounded by a very powerful voice of worshipping Ma Kamakhya? We dedicate an entire week or more during the summer. It's going to happen. We call it the Ambubachi Mela. Wahan we, you know, it's like menstruation is at the center of our discourse. But even then, main nahi kar pai, you know, no matter my education, no matter the empowerment I try to, you know, steal for myself. So agency becomes a very contradictory thing, especially when it is sort of superimposed from a patriarchal point of view. Absolutely, you've covered a lot of themes in one answer, but that's absolutely true, ma'am. जब translations भी होते हैं, उड़िया, हिंदी, different languages की, तो characters लगभग महिला हर रीजन में, हर जगह यही नैरेटिव है. आप बिहार चले जाओ, यूपी चले जाओ, बहुत ही कन्वेंशनल, साउथ भी चले जाओ, इनफैक्ट यू विल फाइंड द सेम काइंड ऑफ नैरेटिव दैट she just spoke about, that you're polluted if you're on your period. And we're a nation that's trying to जहाँ पे पैडमैन जैसी पिक्चर बनी है. अब कल ईला जी आई थी, तो I said, you know, आपने चोले के पीछे गाया था in a nation in 90s में गाया था, and आज तक हम अपने sanitary napkins newspapers में, and I think after Padman it's now become at least an open conversation that, you know, this is reality and this is nature. You can't be against nature and you can't put a woman through, you know, going through this. And I feel it doesn't end with menstruation. Nobody even gets postpartum. Like आपको postpartum depression हो रहा है, आपके hormones ऊपर नीचे हो रहे हैं. Even women don't understand that they may have gone through it themselves, but that kind of support that a new mother will require. And you know, Kiara Advani just gave an interview where she spoke about postpartum and she was crying, and you see the comments on that interview that she's trying to get attention and limelight and this and that. But you know, as I'm a mother too, so I know that feeling that, you know, what you go through, what your hormones go through, and you kind of support, and you know, the kind of ecosystem that you require, which gives you that kind of psychological support. So I feel like women आप ट्रांसलेट भी जब हम करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आते हैं, भाव तो वही है.
क्योंकि सच्चाई तो औरत की वही है। तो बिल्कुल। इस पे आप अपनी थोड़ी मुझे टिप्पणी दीजिए। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि आ, औरत में जब चेंजेस आती हैं हार्मोन्स की, तो उसको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद भी उसको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन हमारा समाज इसके प्रति इतना ज्यादा अवेयर नहीं है कि कोई लेडी अगर बिना कारण चिड़चिड़ा रही है और या रो रही है, तो हम उसको सपोर्ट करें और पूछें कि क्या है इसकी वजह। हम उसको सोचते हैं कि इसको यहाँ पर दबाना चाहिए क्योंकि ये हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, जबकि उसका वो दूसरा कारण रहता है। साइकोलॉजी आज भी हमारे समाज में मैं इस चीज को भी मानती हूँ कि बहुत ज्यादा इसको हम उसको एक गलत तरीके से देखते हैं कि लोग पागल बोल देंगे, और हम बोल भी देते हैं कि ये पागल है या पगला गई है। हम ये बोलते हैं, इससे हम डरते हैं और हम कभी भी साइकी ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भी नहीं जाते हैं। तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में भी जब होता है तो ये भी एक चीज मुझे लगता है कि होना चाहिए हमारे समाज में, जाना चाहिए लोगों को, औरतों को अवेयर होना चाहिए और परिवार को भी सबसे ज्यादा, क्योंकि परिवार ही इसके पीछे रहता है। परिवार को ही हम अगर एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, अगर लेडी है और या ये है, वो पूरे परिवार के लोगों का इंटरव्यू लेती है या लेता है कि आपका इस व्यक्ति के साथ कैसा संबंध है, क्योंकि उसी से वो पता लगा लेते हैं कि इसका जो परेशानी है वो किससे रिलेटेड है, किससे ये। मेरे अपने परिवार में भी एक ऐसा केस हुआ था, जो बेटी थी उनकी, मेरी मौसी की, उस वो बहुत कुछ कोऑपरेट नहीं करती थी। जब उन्होंने गए और ये किया तो माँ पिता और भाई लोगों का सबके साथ में उन्होंने ये किया कि इस बच्चे के साथ उन लोगों का संबंध कैसा है, और बाद में वो बहुत अच्छे से उन लोग ये किया और उन लोगों ने भी कैरी किया इस चीज को। ये कहानियों में भी आता है। और मैं आपको बताऊं, 2 कहानी जो मैं ये की थी, अनुवाद किया था मैंने, उसमें एक है बहुत पुराने जमाने की, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी गांव में ऐसा होता होगा कि शादी के बाद वो जॉइंट फैमिली में जाती है, उसकी जेठानी रहती है और वो अपने पति को कभी देख ही नहीं रहती उजाले में। उसके बाद बच्चे जब 2 हो जाते हैं, जेठानी के बच्चे नहीं रहते, वो दोनों बच्चे जेठानी के पास में ही पलते हैं और ये दिन भर खाली घर के कामों में लगी रहती है। उसके बाद धीरे-धीरे उसमें धुन लगती है, उस बीमार होती है और उसके बाद वो हॉस्पिटल डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पाती, क्योंकि डॉक्टर जेंट्स है, वो मुझे नहीं छुएगा, मुझे नहीं देखेगा। लेकिन किसी भी तरीके से उसकी जेठानी डॉक्टर को बुलाती है और उसका ट्रीटमेंट होता है। और ये रहता है कि बस वो आखिरी सांस लेगी और सब कोई सोचते रहते हैं कि इसकी कभी कभी इसकी देहांत हो जाएगी, और वो जेठानी उसको खाना खिला के आती रहती, तो बुलाती है उसको, बोलती है दीदी, तो वो घूमती है, बोलती है क्या, बोले कि मेरे पति जो हैं वो मेरे बड़े बेटे, सबको ही कहते हैं कि मेरा बड़ा बेटा जैसा है वैसे ही मेरे पति दिखते हैं। तब वो समझती है कि इसकी जान कहाँ पर अटकी है, उसे देखने। I think this brings me to the topic of sisterhood, क्योंकि जहाँ लोग सोचते हैं कि समाज से हमारी expectations खत्म हो गई और system से हमें so many centuries have passed, we are still debating the same very primary issues. This concept of sisterhood or women for women now, and to understand that look, we are going through it, you're going through it, let's connect and let's find a solution and let's battle it out together. So how does that, like when you're writing characters, when you're doing poetry or literature around women characters, this building a woman character that is a positive character to be able to showing this in a good lens, because how the saying is aurat ki dushman, that's, I'm sure it's come from a man only. This yes, saying 100%, like you said, ki wo theme, she is a woman but of a patriarchal woman, a system from a woman from a patriarchal setup. So how do you both view this concept of sisterhood? And it's coming out in such a big way. I mean, there are big organizations that talk about it, women for women, and different chapters on women. There's a chapter for women for ethical AI that the UNESCO is starting. So it's very interesting idea. So maybe मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी संस्थाएं तो हैं ही, बल्कि मैं अगर अपने ही कॉलोनीज में भी देखूं तो कई बार महिलाएं, जैसे कोई लड़ाई हुई या किसी घर में हिंसा हो रही है, तो बीच में एक मुहिम चला था कि जाके उनके घर की बेल बजा दो। तो वो बेल बजाने में महिलाएं होती थी कि
लगा एक घर से बहुत झगड़ों की आवाज आ रही है, बेल बजा दी तो झगड़ा रुक गया। तो मुझे लगता है कि हम आसपास अपनी साथियों पे, अपनी पड़ोसनों पे हम अक्सर नजर रखते हैं कि कौन किस ट्रॉमा से गुजर रहा है। भले हम एक आध बार गॉसिप कर लें, लेकिन एंड ऑफ द डे हम उसके साथ सपोर्ट में खड़े होते हैं। ये मैंने हमेशा देखा। और अगर मैं इको फेमिनिज्म की बात करूं तो प्रकृति के साथ कौन खड़ा है? स्त्री खड़ी है। जैसे मैं पिछले सेशन में भी बात कर रही थी कि स्त्रियां ही होती है, बिल्कुल आदिवासी स्त्रियां हैं, फटक रही हैं अनाज और कुछ दाने फेंक दिए चिड़िया के लिए। और आपस में अगर हम आदिवासी समाजों में जाएं तो स्त्रियां वहां बहुत जागरूक हैं एक दूसरे के अधिकारों के प्रति। और मुझे मृदुला जी का एक उपन्यास याद आता है सिस्टरहुड पे, कठ गुलाब। अगर आप सबने पढ़ा हो तो उसे जरूर पढ़िएगा कि किस तरह से एक मेड से लेके उसकी सिस्टर्स और पड़ोसी सारी स्त्रियां मिलकर किसी एक स्त्री की परेशानियों का हल निकालती हैं, कैसे वो उस गुंजल से बाहर निकल के आती है। तो मुझे लगता है कि हमारा साहित्य भरा पड़ा है ऐसी चीजों से। और अगर आप सबको अमृतलाल नागर का एक उपन्यास याद हो, नाच्यो बहुत गोपाल, तो वो भी पढ़ना चाहिए। उसमें एक ब्राह्मण स्त्री एक स्वीपर कम्युनिटी में शादी कर लेती है और उसको टोकरा पकड़ा दिया जाता है सुहाग रात के अगले दिन कि चलो मोहल्ले में, पहले वैसे टॉयलेट हुआ करते थे, तो वो जो स्त्रियां हैं, जो स्वीपर स्त्रियां हैं, वो उसके साथ जा रही हैं, वो उसको संभालती हैं कि तुम अभी पहली बार नहीं कर पाओगी ये काम। तो हमारा हिंदी साहित्य, हमारा भारतीय साहित्य इस सिस्टरहुड के एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक ये अब हमने इसको एक टर्म दे दिया है, लेकिन एग्जिस्ट ये पहले से करता है। अगर maybe it will find more legitimacy now in, अगर हम in महाभारत mainstream. में भी जाएं और अगर हम सीता के संदर्भों को भी देखें तो हमेशा वहां सिस्टरहुड काम आया है। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी होती है जो सीता के लिए उसको बिठाया जाता है, तो हमारे पुराणों में भी है कि त्रिजटा ध्यान रखती है कि सीता कहीं आहत ना हो जाए। तो त्रिजटा तो राक्षसी थी, सीता रानी थी और एक ईश्वरनुमा राम की पत्नी थी जिन्होंने उन्हें बाद में वनवास के बाद भी उनको त्याग दिया था। लेकिन त्रिजटा की जो संवेदनाएं थी वो सिस्टरहुड का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और ऐसे उदाहरणों से पूरा हमारा भारतीय समाज भरा पड़ा है। आज भी हम किस लिए खड़े हैं इस इतने बड़े केस के एक साथ में? कितने सारे रील्स आए हैं, कितने सारे स्त्रियों ने उस पर ट्वीट किए ऊपर से लेकर नीचे तक। तो मुझे लगता है कि ये सिस्टरहुड शायद जमाने से है और रहेगा, क्योंकि मातृसत्ता हमेशा से थी और बनी रहेगी। I have another take on this because what you've said resonates with all women. Jab, as you had mentioned, that this point of sisterhood is usually attacked by men. You know, when they say, ki, I mean, not just them, it's a common dictum that, mahila hi mahilaon ki dushman hoti hai. I feel, personally speaking, that the seed of this negative sentence towards sisterhood, it germinates from men themselves, from the way that they behave as absentee fathers, and sometimes in that absence, and ये almost एक universal experience हो जाता है महिलाओं का जब when you are confronting an absenteeism from a core male figure in your life, तब आपको एक खुन्नस सी हो जाती है which stays through the rest of your life, that I want to be chosen, कि मुझे कोई choose करे. And this act of wanting, rather, to be chosen is what leads to that baseline competition that then leads to different kinds of negative manifestations, whether in the workspace, whether in your personal household space, because this desire to be chosen is what usually maligns even that sisterhood that we talk about. And that has also been sort of blown out of proportion through our pop culture imaginations. ना बॉलीवुड में ही देखो आप, ऐसे कितने सारे मूवीज होते हैं जो जहां आप ननद और उनकी भाभी का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ऑलवेज सावर पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिखाया जाता है. क्यों ऐसा होता है? ऐसा तो like when you look at real hard experiences life, like I keep going back to my war zone experience, क्योंकि पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वो अपने आंखों से देखा है, but
क्योंकि मैंने देखा है आई कीप गोइंग बैक टू स्पेसेस लाइक गाजा, गोइंग बैक टू स्पेसेस लाइक सीरिया एंड लेबनान। यहाँ जब मैक्सिमम मर्ज जाते हैं इन द वॉर फ्रंट लाइन एंड देन द होल वर्क स्पेस बिकम्स वेरी फेमिनाइज, तब ये सिस्टरहुड ही काम आता है। एब्सोल्युटली, लाइक if a woman is not supporting a woman, an entire household, and through that household the entire community will collapse ना। तो इसमें सिस्टरहुड ही काम आता है। एंड वहां उस स्पेस में अगर आप जाके ये दिखाओ भी मूवी जहां ननद और उनकी भाभी एक दूसरे के साथ सिर्फ जंग ही लड़ती है, तो वो आप इतना कन्विंसिंग नहीं होगा, बिकॉज इन रियल लाइफ it is sisterhood that comes to the aid of one another, and it's high time that we start celebrating these kind of stories, not just in literature, poetry, fictional writing. It's also I think a matter of responsibility to highlight the nuances of these relationships in popular media like Bollywood, for example. Wonderful. Now, I'd like the three of you to give concluding remarks on because I think we will be we are. I knew you were able to because we're done with our 25 minutes. But I really want you to give me concluding remarks on the way forward for writing women characters, because like she said, she's millennial, but now we are also writing for a generation that's starting to read. I mean, hopefully they should be reading and they should be growing in the so modern literature on the modern Indian woman today. What are the challenges? What kind of a character would you, just very, very crisply, if the three of you could give me some thoughts on this? The Odia character, Hindi character, English character from a war zone. आपका कहना है कि हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं वुमेन अगर आप मैम आज की डेट में इस जनरेशन के लिए एक वुमन कैरेक्टर लिख रहे हो, उसके कौन से एट्रीब्यूट्स, अगर आपको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जैसे उमेरा अहमद एक प्ले राइट है पाकिस्तान में, शी रोट द शो कल जिंदगी गुलजार है, जिसमें उसकी मेन कैरेक्टर कशफ इज मुर्तजा इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कन्वेंशनल पाकिस्तान और वेरी लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बट शी सेज तालीम के जेवर से बड़ा कौन सा जेवर होता है, थिंग्स लाइक दिस। इफ वी हैव एजुकेशन we will be able to earn. Now that's not a thought you expect out of because that's the way we've been conditioned to think that हाँ ये नहीं होगा, लेकिन है वहां पर अच्छे thoughts हैं, she breaks barriers, and it's a very modern like woman, even though she may be burqa clad, even though she may be conventional Pakistan, she is very modern in the way she thinks. So like characters like that, अगर आपको past present future कोई आपको ऐसी trait लगता है जो characters today that we pen should have, हम लिखें जी जी हाँ अभी के जो हमारे जो यंगस्टर हैं, मुझे लगता है कि उन लोग बहुत ज्यादा एवर हैं इस सब चीज के लिए कि हम अपने ये के लिए लड़ें और आगे उनका ये करें। तो अगर मैं लिखूं ये तो यंगस्टर्स जो हैं एक तो एजुकेशन है, शिक्षा हमारे ये में देश में अभी भी है, लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। मैं उड़ीसा से हूँ और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि उड़ीसा में लड़कियों को पढ़ाया जाता है, चाहे गांव में भी हो, तो उनको ये नहीं कहा जाता कि भाई और बहन हैं तो दोनों को ही स्कूल में भेजा जाता है। और उनको इसके लिए भी पढ़ाया जाता है कि आगे की जनरेशन में जब वो परिवार बनाएगी तो वो उसको पढ़ा सके, बच्चे को नौकरी के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ाया जाता है, ये इस दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा जब वो शादी करेगी, बच्चे की माँ बनेगी, तो उस बच्चे को वो शिक्षा दे पाएगी। तो एक जो औरत कहते हैं ना कि एक औरत को पढ़ाएंगे तो आप 10 लोगों को आप शिक्षित कर सकते हैं। एक पुरुष पढ़ेगा तो उतना शिक्षित वो नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके पास वो शादी करने के जाती है तो अपनी ननद को पढ़ा सकती है, अपने देवर को पढ़ा सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि ननद भी कम उम्र के होते हैं, देवर भी कम उम्र के हैं, तो उसको भी पढ़ा सकते हैं। तो ये है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होना चाहिए, खाली किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, हमको लड़ना जरूर चाहिए। मैं आपको बताऊं पितृसत्तात्मक की जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि वुमेनहुड की जो बात कर रहे थे कि हम अपने सिस्टरहुड की जो बात कर रहे थे हम,
हम लोगों को शुरू से ही मानसिक रूप से भी दबाव डाल दिया जाता है। हमको हमारे परिवार में हम लोग भाई दूज करते हैं, हम जो है पति के लिए व्रत करते हैं, हम बेटा के लिए व्रत करते हैं। तो ये व्रत हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको मानसिकता रूप से कर दिया जाता है कि अगर हमारा भाई जिंदा रहे तो हमको सपोर्ट करेगा, पति अगर जिंदा रहे तो हमको सपोर्ट करेगा, बेटा अगर जिंदा रहे तो हमको सपोर्ट करेगा। लेकिन कोई भी किसी भी व्रत हमारे धर्म में स्त्रियों के लिए नहीं है, या अपने खुद के लिए, अपने खुद के लिए जी नहीं जी है। मैम, अपने उड़ीसा का एग्जांपल दिया कि विमेन आर एजुकेटेड सो दैट दे कैन एजुकेट अ फैमिली, बट आपके स्टेट से विमेन चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, नंदिनी सतपथी जिनको एजुकेट किया था, जो फिर स्टेट कंट्रोल कर रही थी, तो दैट्स नंदिनी सतपथी तो रही चीफ मिनिस्टर। तो वो लेखिका भी थी, बहुत बड़ी जी, वो जी। लेखिका भी थी। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ में चेंजेस आने चाहिए। हमको मानसिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। कहीं भी अन्याय हो रेजिलिएंट तो कैरेक्टर। हम उसमें लड़ने के लिए हम अपने में ताकत होना चाहिए। तो ऐसे ही कैरेक्टर अब आजकल अब आना चाहिए लेखन में। To be able to fight and get your right back. यस Okay. मैं ना जेनजी के उन लड़कों पे लिखना चाहूंगी जिन्होंने अपने बिहेवियर में फीमेल्स के लिए जेंडर को माइनस कर दिया है। वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। जैसे मैं अपनी बेटियों को देखती हूँ, वो शादी के बाद भी बच्चे बात कर रहे होते, वो मम्मा वो इसका एक्स था ना या मम्मा इसकी एक्स थी। वो आराम से इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकल आए हैं। वरना हमारे टाइम में हम लोगों के एक्स होते हुए भी वी कुड नॉट टॉक अबाउट एक्सेस। तो मैं ये जरूर, क्योंकि मैं अपने बच्चों को और उनके आसपास की पीढ़ी को देख रही हूँ, शादी के बाद भी ये आजाद है अपने पतियों से दोस्तों की तरह बात करने के लिए, क्योंकि उनके बीच में से वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन निकल गया है, वो उदासीन है। या मैं कॉर्पोरेट में काम करते हुए उन लड़के लड़कियों को देखती हूँ जो कंधे पे हाथ रख के चले जा रहे हैं, उनके बीच में कहीं जेंडर नहीं आ रहा है। तो मैं ऐसे कैरेक्टर्स रचना चाहूंगी, उसमें लड़कों को मैं महत्वपूर्ण रोल देना चाहूंगी जिन्होंने लड़कियों को इस एट ईज पे लाए हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रोल है लड़कों का भी। हम ये नहीं कह सकते हमेशा आतताई होते हैं लड़के, या हमेशा लड़कों ने स्त्रियों को गलत नजर से देखा है। बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है बॉयज भी। और आज जो दोस्तियां हैं, वो जेंडरलेस दोस्तियां, मैं उसको हाईलाइट करना चाहूंगी पल्लवी, ताकि ये समाज जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़े, क्योंकि हमें लड़कों को भी नहीं दबा देना है ना। Okay, just very quickly, since you asked for the concluding remark, I would conclude with जिंदगी गुलजार है। 10 साल पहले जब मैंने ये शो देखी थी, very very famous Pakistani show, there the central character, when she gets married to the guy actually praises his wife for being traditional when it comes to marrying her. तब मुझे बहुत अच्छा लगा था, my God, that he is praising her so much. But then no. But then when it came to his mother and his sister, he actually juxtaposed the traits of his wife, which is traditional, to that of his mother and sister. He said, मुझे ऐसे औरतें नहीं चाहिए जैसे मेरी माँ और मेरी sister हो, जिनके लिए उनका career important है. This is so damn problematic, because the point is, women have to be very comfortable with being called shameless. जो I अभी wherever I go, two things I say: I am shameless and I'm selfish. अब क्या करोगे आप? Where are your weapons now? So he shamed his mother and sister for their choices, to juxtapose it with the lack of for his wife, which is very problematic. So if you ask me to conclude with the kind of characters I would want to write in the future, inshallah, I would want to write characters who are very, very comfortable being shameless and selfish. I think being shameless and selfish is two traits that were considered negative, but I think they're supremely necessary in this day and age. And I think for होना चाहिए, because I think अगर द्रौपदी भी बोल देती कि ये मत करो, मैं जा रही हूँ, या कैसे कर दिया तुमने ये, instead of asking 30,000 people to save her, I think today's Draupadi has to just get up and save herself. So. ये भी एक चीज है कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि नारी को भी लड़ना पड़ता है। वो अर्जुन की स्थिति में होती है, क्योंकि अर्जुन के सामने में अपने लोग थे। नारी को भी लड़ना पड़ता है तो अपने ही लोगों के लिए अपने लोगों के अगेंस्ट लड़ना पड़ता है, इसीलिए वो शायद पीछे हो जाती है। लेकिन ये होना चाहिए उसके हमेशा अर्जुन की स्थिति है। तो कृष्ण ने जैसे अर्जुन को लड़ा कि अपने भी है तब भी तुम लड़ो, क्योंकि न्याय के लिए तुमको लड़ना
Yes, yes. We should look at mythology and history also from a not from a gendered lens, but जैसे gender हट गया है Gen Z से, वैसे gender यहाँ से भी हटा के हम equality के साथ देखें. Thank you so much. What a wonderful session. Thank you. Thank you. Thank you so much for all of you. मैले यो आयोजक साथीहरूले चाहिँ हाम्रो यो सेहनाब सेनलाई प्रमाणपत्र दिइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. You can go, please. Only Sena Sen. मिलेगा ये सब
that Britishers used to say, this is a white man's burden to civilize everyone. So Edmund Burke says, while an existing civilization is there, who are you to go and destroy that civilization? Burke was a conservative politician and member of parliament. So anyway, so we knew about them. We read about them. And Gandhi, Vivekanand, Subhas, Aurobindo, all the figures, those who actually engaged with the Britishers through literature and writing, they wrote in English. Vivekananda spoke in Chicago in English. So all that, the agency of that language through translation and capacity development helped them to engage with them. So that is very pertinent to that. Thank you, Professor Naik, for reminding us that language actually becomes a tool of engagement, also tool of freedom movement. It was there. Especially coming back to South Asian case, अगर हम दक्षिण एशियाई बात करें, महादेश उपमहादेश की बात करें, यहाँ पे काफी सारे सभ्यताएं ऐसे हैं जो लैंग्वेज के बेस पे हैं. क्रॉस बॉर्डर ट्रांसलेशन between South Asian languages. What are the biggest difficulties हमारे सामने समझ मिलता है? तो वहां तमिल में होना, कि तमिल की कोई अच्छी चीजें राइट अप हुआ है, वहां नेपालीज में होना, उर्दू में होना, सिंगलीज में होना. तो ये जो चीजें हैं इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांसलेशन स्पेशली बिटवीन साउथ एशियन लैंग्वेजेस, व्हाट आर द बिगेस्ट डिफिकल्टीज? लिंग्विस्टिक डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है, पब्लिशिंग बैरियर है, लैक ऑफ रीडर है, या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की कमी है? इस जगह पे कलिंग साहित्य महोत्सव जैसे कोई अगर हम इनिशिएटिव करते हैं, जहां ये भी क्रॉस बॉर्डर लिटरेरी इनिशिएटिव है, जिसमें हमने उड़ीसा का बॉर्डर क्रॉस किया और यहाँ बागमती रिवर के पास आके पहुंचे, जगन्नाथ जी को क्रॉस करके पशुपतिनाथ तक पहुंचे. तो क्या रोल प्ले कर सकते हैं हम लोग, अगर छोटा सा क्विक पॉइंटर्स? It's very good question. So, of course, translation needs big efforts. It's some philosophers said that translation is co-writers also, mentally also. Though our respected source makes it easy, but it needs devotion to translate, because it's a huge task. And similarly, in South Asia, I know we share the similarities. Devanagari Lipi, we share some Sanskrit lipis, that. But another thing is, of course, publications. And translator cannot be volunteer. I am also translating, and more than 100 poems I translate without money, without taking. I took only one time, 2 times I took. I told them I don't have time. I give something to me also. Even Ranjana, I asked Ranjana, even this brother now is asking me money. He said, so it takes time and also energy and our effort. So I think one thing is that translator also must be paid. Yeah, then translation will be the more attractive things. One. Another thing is that of course we need to make this kind of conference. So many our Nepali writers are nowadays translating, because so many foreigners are coming. What's your publication? They are asking, and then they need to give some hand over some books. That's why also they are translating. It means this kind of conference is also needed. Discussion also needed. We need to make new narratives across the our South Asia, so that we can cross that borders. And the purpose of translation is so many philosophers to make connected the world and make peace. Yeah, that's you can serve. I Thank think I will not talk much. Thank you. I would like to something about the translation efforts in Nepal, so that our Indian scholar friends will convey this to Indian university. Me who earned the first degree from the University of Hyderabad in 95, some 30 years ago. Once back, I realized the importance of translation, more important than your mother tongue. So we established in the department, we started the translation studies courses for the first time in Privy University after my return. And this Dr. Balaram is the first PhD scholar from Nepal.
You see, I have some translation 10 books. Brahm has also some 5 books. There are 6 more scholars who have earned translation studies degree from Nepal. If you have any seminars of international type somewhere in the far north or south, we'll try to meet again. We have visited Assam again and again. Because of translation only, one of our friends, our students, have translated Tirakural. No? Tirakural into Nepali. It was a 6 years project, and I tried to write some introduction to Tirakural volume also. See how translation connects our world. And this time, Sahitya Academy has sponsored the translation of Hazarika. No, Hazarika. Open Hazarika. Bhupen Hazarika's life and works into 24 languages of India, Nepali being one, not from Nepal. The Indian Nepali writers have translated Hazarika also into Nepali. So this, I think, a kind of internalization of scholarly activities, human civilization, transfer of human civilization. And I have also translated the Nepali Ramayana by our poet Bhanubhakta and have submitted the same book for publication at the Cultural Institution of SARC in Sri Lanka. Thank you very much. Same question. Yeah. कतिपय कुराहरू त most of things might get repeated. That's why to avoid redundancy, I'll just focus on some areas. First thing, at the individual level, we have been doing a lot. As he started, and then we came as his followers, and then we were trained. Yeah. But again, we have some limitations. First thing that when we talk about this rich multilingual landscape of South Asia, the translation among these, हाम्रो भित्रभित्रको आफ्नो भाषाहरूको बिचको there's Hindi and Nepali fine, because one thing I think our scholars, Indian scholars, that I would like to just let you know that the early foundation of Nepali literature was based on Bangla, and then later Hindi literature, and later coming to 1950, 30 to 50, then we shifted to centric American, English literature. It means Hindi has been a very rich source. Not only that, another thing that even our education system, early education system was highly shaped by the Hindi literature in the text that came to. Well, did Sanskrit literature play any role? Yeah, obviously that came earlier, because I call that vertical translation from Sanskrit to Nepali was लम्बिया थियो, translation of the contemporary languages. But the problem is that when we say translation is only thing that translation from Nepali to English, vice versa. Okay. Because we are being so much because of its it in
And I wish we had more rounds of discussion. I had questions like who is a good translator, what is the translation process. We'll do a masterclass in translation. We have brilliant people next year. Thank you. Thank you so much. हामीले टाइममा सकाइदिनु सर एक्सलेन्ट भयो यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद। यतिन्जेलसम्म यहाँ बसिराख्नु भएको छ, हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, साथ दिइराख्नु भएको छ। अब हामी उहाँ बाहिर जानुभयो, निस्किसक्नु भयो। गोविन्द सर मेरो एउटा हाम्रो यो आजको यो सेसनमा सहभागी वक्ताहरूलाई चाहिँ हामीले प्रमाणपत्र दिँदैछौँ। यसको लागि म रूपक सिंह भण्डारी सरलाई प्रमाणपत्र रूपसिंह सरी रूपसिंह भण्डारी ओके यो प्रमाणपत्र चाहिँ कसरी दिन्छ हजुरले मलाई दिनु पर्यो अब कोही छैन एउटा हजुरले यो मलाई दिनु पर्यो यो कता छ ल Thank you, sir. Sorry. यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। अब हामी आजको यो हलको चाहिँ अन्तिम सेसनमा प्रवेश गर्दैछौँ, जुन सेसन छ माउन्टेन्स मेमोरी एन्ड मोमेन्ट टुरिज्म कल्चर द हिमालयन एक्सपिरियन्स। यो सेसनमा चाहिँ हाम्रो प्रोफेसर आड्रास दास हुनुहुन्छ, उहाँलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी निखिल विश्वासलाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी प्रतीक ढकाल सरलाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। र यो कार्यक्रमलाई सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुनको लागि भीष्मा उप्रेतीज्यूलाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। मैले अघि पनि उल्लेख गरिसकेँ, माउन्टेन्स मेमोरी एन्ड द मोमेन्ट टुरिज्म कल्चर एन्ड द हिमालयन एक्सपिरियन्स अबको हाम्रो सेसन रहेको छ। एकदमै स्पेसल सेसन छ। हामी कार्यक्रमका दर्शक कम भए पनि जति बस्छौँ उहाँहरूले चाहिँ राम्रै कुरा नै सुन्न पाउँथ्यो जस्तो लाग्छ, किनभने दिग्गज व्यक्तित्वहरू ड्यासमा आसीन हुनुहुन्छ। धन्यवाद हाम्रो भलिन्टियर साथीहरू जसले आज बिहानदेखि नै हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। अब हामी सेसनतर्फै लाग्यौँ। आजको यो सेसनलाई सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिराख्नु भएको भीष्मा उप्रेतीज्यूलाई म माइक हस्तान्तरण गर्दछु। हस्, थ्याङ्क यू
Namaskar and good evening. We are a little late, but I think we will go smoothly and complete our session on time. So before the topic mountain memory and movement, tourism, culture, and the Himalayan experience is a very, very pertinent. I think it's a very important, interesting. सुनिन्छ हो ल ठिक छ ठिक छ the title is very interesting, so I hope the session will also be very interesting. Before to proceed the conversation, I think it's better to have introductions by the panelists. So I request each of you for your brief introduction, and then we will proceed the conversation. So first, Namaskar, very good evening to all of you, and thanks a lot for making our session possible by staying back. I'm Dr. Adyasha Das. I'm a writer, and in that sense, I have participated in the Kathmandu Kalinga Literature Festival, but my connection with this theme that we are discussing today is that I'm a professor of tourism in the Indian Institute of Tourism and Travel Management, the only government institute under Ministry of Tourism. Tourism and heritage are passion points for me, so I think I would love to talk more about this. And the moderator is an old friend whom I admire, so I'm sure we are in good hands. Namaste, everybody. I'm Pratik Dhakal, retired Joint Secretary from the Nepalese Civil Service. Generally, I used to write a travelogue in the Himalayan region. Till the date, I have written 11 books. One is Rhyme for the Children, and 10 are the total Himalayan range travelogues. Out of them, one is Beyond the Himalayas, that is published from the United States too. Thank you. Good evening, everyone. I'm Nikhil Biswas. I'm a research scholar at Jawaharlal Nehru University, New Delhi. I work in international relations. I'm a diaspora scholar. And in the context of Nepal, I have worked a bit on the Lhotshampas in Bhutan. Your Nepali diaspora left in southern Bhutan. And apart from that, I have just read a few articles here and there on Himalayas. So I'll try my best to give the best talk. Thank you so much. The moment when we think about the mountains, the Himalayas, then I think one picture is formed, and that maybe usually includes the great heights and massive rocks and cliffs, thick snows, cold weather, glaciers, green trees, just whispering low down the slopes, and above them the very blue skies. But if we think little deeply, then is a mountain only that? But in my mind, when I think of mountain little deeply, then the image of mountains, the Himalayas, becomes much broader than the superficial images. For me, the mountains represent not only the above mentioned objects that I just mentioned here, but also a civilization, a source of water and life, inspiration, hardship, human happiness and joy, excitement, tears, pains, separation, and courage all at once. So mountain seems to me like an unmatched portrait of nature and creation. Sometimes they appear vividly and sometimes in a blur picture. But mountain, in this reference, I think it's better to begin the discussion with answering the questions. I would like to ask this question to all of you, to three.
what is mountain mean for you? What is mean? Yeah, yeah. What? How do you understand mountain? How do you perceive mountain? Yeah. So, as I said, as a poet, well, all that you told me about mountains, snow-capped peaks, the hills, etc., Himalayas has been that way ever since, I attended school and I wrote a poem on the strength of character that Himalayas have. But gradually, as I went forward and I became a tourism professional, a heritage professional as well, I realized that Himalayas is not just about a mountain, it's sacred geography, it is indigenous knowledge, it's a whole lot of story about local communities. Today, we are talking a lot about Himalayas because of the environmental hazards, the glaciers melting. But what about the human stories? So for me, Himalayas today means 1,000 human voices. Human voices which are talking about endangered indigenous knowledge. The local communities who have not yet attained sustainability, despite the fact that we are having a panel discussion here today on tourism. And it also talks about thousands of women with fortitude who are trying to fight out a livelihood in the Himalayas. So for me, Himalayas is essentially human. As you mentioned in your preliminary notes, Himalayas are not only the heap of the snows that are collected on the top of the hilly region. It's Himalaya itself is a culture, itself is a ritual, itself is a philosophy of life, and it gives always the symbol of tranquility, the examination of bravery, and so many things. It is a source of drinking water. It gives the life. It gives us lives. And what does the Himalaya mean to me as being a Nepali national? I always write Himalaya because this is only the subject matter that makes Nepal first in all over the world, always. Until the sky is here, stars and moons are here, sun is here, Nepal never becomes second when we talk about the Himalayas. According to Union of International Alpine Association, that is similar to UN of political nations. UIAA is similar to the UN. Political nations make UN, and the alpine clubs of every nation make UIAA. According to UIAA, there are 14 peaks beyond the 8,000 meters height. Among them, second and ninth are not in Nepal. According to the 10 giant Himalayas, we occupy 8. 8 Himalayas are in our border, in our territory. We share our borders with the third peak, Kanchenjunga, with India, and we share border with Makalu, Lhotse, Choyu, and Everest with China, and three 8,000 meters, Manaslu, Annapurna, and Dhavlagiri are within inland Nepal. So this is the thing. Nepal is always first in the globe, and the definition of Himalaya is for Nepal is different from the global world. In other areas, Himalayas for Nepal, 5,000 meters is the permanent snow line. According to our geography, 5,000 meters is our permanent snow line. But for Nepal to become a hill, Himalaya, we must have 5,800 meters above. Whatever the snow is there, whatever the thick cover of snow is there, we do not count them Himalayas. If does not exceed the height of 5,800 meter, above 5,800 meter, we have 1,792 Himalayas. So this is the matter of glory, pride, and connected with our civilization and the water supply system of Nepal. So it means Himalaya for me. Thank you.
Okay, like you mentioned as a poet, what the mountains mean to you. I'm not a poet. I am a higher international relations scholar, and for us, mountain means a natural boundary between two countries, and two countries going at a war, fighting in the mountains, exchanging bullets. Anyways, but the fact that mountains act as a natural barrier between two countries, that is where the two cultures converge in the mountains. One side of mountain follows something else, the other side of mountain has a different thing altogether. We say no, a country is multicultural, this city is multicultural. Mountains are also multicultural in themselves. For example, the Ural Mountains that differentiate Asian Russia from European Russia. You have two different continents on two different sides of the mountains. So mountains speak their own stories. And the Himalayan mountains, which was formed by the clashing of the European plate with the Indian tectonic plate, and the size of the Himalayas are growing every year. So every time who goes to the Everest is making a record in themselves. This is what sets Himalayas from the other mountains like Alps, Urals. Nobody makes a record there on a daily basis, but here it is happening. The peak is still growing, the mountains are still growing in Himalayas. It's an ongoing geographical process. So that is what, in my opinion, sets the Himalayas apart from the other mountains. Thank you so much. For us, for Nepali people, mountain means Himalayas. We don't think anything else because we have, as a Pratik, they told, we have 1,000, more than 1,000 mountains, Himalayas. So I would like to ask another question to you, just like a supplementary question. As a scholar, how do you differentiate Nepali mountains, our Himalayas, from the mountains of the rest of the world? And is there any peculiarities have you found in that makes Nepali Himalayas different than others? Any peculiarity have you found in Nepali Himalayas? Like ma'am had spoken about sacred geography, these mountains are sacred. These have a religious value in terms of Buddhism and Hinduism. Like there are mountains, temples in the Himalayas. No matter people like the many travelers like John Hunt, Edmund Hillary, those who visited these temples, they're like, we don't understand which religion is being followed because Gautam Buddha and Lord Shiva are being worshipped in the same temple. Two religious gods being worshipped in one temple. I have not read it anywhere else. Like two religions meeting in one temple, sharing the same food. This is Nepal's Himalayas. And one more thing, I just mentioned the geographical thing that the size is growing every year. But one more aspect is that you have the European Alps. People visit, the hikers visit. But in the Nepali mountain, the Himalayas, you have the spiritual gurus. You have a Buddhist monk from somewhere else coming just to have the spiritual experience. There are hills all over the world, there are mountains all over the world, but the spiritual experience in the context of Nepal has no parallels. Okay, fine, you have the Himalayas in Bhutan as well, Vajrayana Buddhism, the other two, but getting into Bhutan is very difficult. You have to pay a humongous tax. In the context of Nepal, everyone is welcome. No matter which religion you are or what is your ethnicity, you come and you can have your own spiritual experience. Nepal gives it easily, but Bhutan charges a lot. So the spiritual experience, which is gained in the mountains here, has no parallels. And John Hunt wrote a book, Accent of Expedition, in 1953. He mentioned the same thing, and those stand true even today. Okay, thank you. The whole South Asian regions, in a way or another, the countries are connected with the mountains through rivers. Our rivers, not only Nepalese, but in all these regions, rivers are river sources are the Himalayas. So, but all the countries, they do not have Himalayas with them, but they are connected. So how can, I would like to ask this question to this ma'am, how can we use the unparalleled beauties or the assets that the nature have given to us as Himalayas be used to the benefits of the people living in the region? And also, how can we use these all assets we have in South Asia? We have seas, we have plain, we have mountains, we have small hills, we have many things. So how can we use
These all things to promote the tourism in the region. Thank you very much for asking something which we normally do. Well, I would like to tell all of you that tourism has come a long way, and the definition of the traveler has changed in the meantime. Today, we are dealing with a discerning traveler who has a mind of his own and he knows what he wants to see. Okay, so that is the reason why I would not like to ever call Himalayas a tourism product, but it fits into the curating that we do. So now let me tell you, post-COVID, there was a very distinct trend that became very, very strong, and Incredible India, in fact, encouraged it because people did not want to go to the typical sightseeing spots where there were crowds. They wanted to move away from crowds, and so there came the concept of lesser known destinations. There also came the concept of niche tourism or special interest tourism, and then came lakes, rivers, mountains, ecotourism, and you have a wonderful model in Nepal called the Annapurna model, which is talking about minimizing hazards of tourism. So when we are talking about, like your question was, how do we put all this together in tourism, to promote tourism? Now, the thing is that there are a lot of people who are coming to Nepal. There's a steady footfall that is now coming to Nepal for trekking, a lot of adventure sports happening in connection with Nepal. There are a lot of people who are coming for the cultural ethos of Himalayas, which involves a whole lot of storytelling. People love the community life that these Himalayan people have. A lot of people are in love with their music and dance. So you see, if I would list a product, I think you would have to give me half an hour, because there are several products that are doing, and they're extremely proud that some of my students from Indian Institute of Tourism and Travel Management have their tour operation agencies in Kathmandu. And they are also getting a whole lot of people from India and other parts to Nepal for these things. So there are people today who are looking at, look at ecotourism. We are talking a lot about environmental hazards. We are talking a lot about global warming, where tourism will not fit in. Nobody would like to visit Odisha right now because it's extremely hot, right? But at that time, people definitely would like to go to a place which is cool, which is quiet, which is slow, and which has a lot of nature. Slow tourism, nature tourism, mountain tourism, all hand in hand. So today it's like a mosaic. And we have immense pleasure putting these mosaic pieces together because that's what people want. Today we have educated people who are traveling. Gone are the days when you had mass tourism where we put 30, 35 people into a bus and they saw sightseeing destinations. Today people do not want to do sightseeing. They want to sit and look at the Himalayas, and they brand it as creative tourism or identity tourism. So in other words, there are a whole lot of new forms of travel that is coming up, because the traveler today, we have some youngsters sitting here. So young people, again, a lot of people are coming for travel photography. I think you have these Instagrammable spots, and Himalayas definitely figures in that. So if you would ask me, then as practitioners of tourism, we have a responsibility here. What is that? For documenting all this. The problem in tourism today, whether it is Nepal or India, is that we do not have authentic, well-researched documentation. So we are doing that to help whom? To help the people who are in the travel industry to find the right kind of design to match what the traveler wants, where we put together all these natural wonders that we have to give a beautiful experience to the traveler. Just as a supplementary questions, just the political things and economic things let's keep aside. Yeah. And we are here discussing. We are the creative minds, creative people. Whether we draw painting or you write travel blog. I know, and you are singer as well. You didn't mention, but I know. So whether we are singer or musician or painter. Painter or a travel writer or a poet, but how can these all things that we have received from mountain, or we are given by the nature, can be used in our creative writings, so that we can protect those all things? You told me we can document it, all those things, and we can
provide this to the next generation people. We can hand it over to next generation people, or we can make aware other people about the traveling the Himalayas, or protecting the Himalayan beauties, etc. That is a very, very pertinent question. And because I would like to say that writers or creators, like where I would fit in probably singer, travel blogger, whoever, they are custodians. They are custodians of our land. So when we are writing about our destinations, we are writing about the ancient history of our destination, we're writing about the mythology or the local stories, the folklore, we are doing cultural renewal. Why do you think we are losing? I'm wearing a geometric print with immense pride. I would like to tell all of you that this is a design called ikat, which is very typical to Odisha. But what am I wearing? I'm wearing a geometric print. The traditional designs today are being forgotten by the local artisans because there is no transfer. So that when a writer writes a piece, or a singer sings something, or a painter draws this, we are trying in our own way to contribute to a cultural renewal, strengthening the roots that have been given to us and about which we have immense pride. So there are a lot of books, in fact, a lot of songs which people have read. And today I think you might have read something about, know something about fusion music, for example. So there are a lot of people in eastern part of India who are experimenting with the Himalayan beat, folk beat. Okay, so when we are doing that, what are we trying to do? We are reviving it. We are giving it strength again, boost again. And why are we doing that? Because the young people need to be connected to the past. And again, among the various forms I have told you, there is one major form of tourism, which is very, very popular today, called root tourism. So when we are talking about root tourism, we are not just going back to the family tree, no. We are going back to our ancient texts. We're going back to the way there has been evolution of our song, dance, etc. So writers play an immense role, and every writer has a responsibility towards the written word. Because I think I would like to tell, we have a lot of digital writers today, a lot of people who are blogging, and I also have a lot of pride that, now every day I'm writing about Nepal, because I feel some people read and they get interested and they too write in turn. But there is also a lot of misinformation that is being transferred. So as a writer, as a singer, as a performer, I have a great responsibility in presenting the authentic and the true picture to the world. Thank you, ma'am. As a writer, we are surviving in the great crisis at the moment. So we have more responsibility than the common people. We have to educate them, just like we have talked much. I'm from the financial sector actually. We have talked much about financial literacy. So we have to coin the word for this literacy as well, and the people should be literate about or on or to protect the mountains. They should be literate. That is my opinion. And Pratik Dai, I want to come to you. From few years, we are suffering from the problem of climate change. The temperature is just increasing day by day. And first, I just want to share my experience. In 2000, in last year, I went to Langtang Valley for trek. And I went to the Kenjing Mountains, on the top of the Kenjing Mountains, and I saw the glacier was died already. There was Langtangri. There was no snow or water in the glacier. And I think 7-8 years ago, I went to Everest Base Camp and saw that the glacier is going down to the earth every year. So that is a very threatening challenge for human being. And then in 2008, I went to Manang Bazaar. I was traveling to around Annapurna, and I went to Gangapurna lake. Just behind the bazaar, there is a lake on the foot of the mountain, a very beautiful lake called Gangapurna. And me and my friend were talking that how beautiful this lake is. And one local
gentleman came and asked me, do you think, is this beautiful? It was beautiful maybe 10, 15 years ago. It is not beautiful. And we say, why this is not beautiful? And he told that the snows were come from the top of the mountain to the feet of it, or to the level of the water in the pond, in the lake. But you see, there is just a big rocks there, black cliffs, black rocks. rocks and cliffs, and the snows are only on the top of the Himalayas, top of the mountains. Is it beautiful? And I said, how this happened? And he said, we don't know. Maybe the God got angry with us and it happens. That's the ignorance. So at this situation, I want to know your opinion. What will be the role of writer, or how can it be protected? How can people make aware of or literate on this season? And what happens if the Himalayas, if the mountains die one day? Can we imagine the death of mountain? Yeah, thank you very much for such an enchanting question. So it is a global agenda. The Himalayan people cannot protect Himalaya. Many people do not understand that the Himalayan people who lives around Himalaya, they cannot protect Himalaya. Yeah, but what can writer do? Yeah, because they cannot plant there, they cannot grow any tree over there. So it is a global agenda. Though Mount Everest and the total Himalayan range is in Nepalese territory, but it is a global property. So Sagarmatha, the Mount Everest is considered as an global heritage site. To protect heritage site, we have to people of other side, they have to do many things to protect the Himalaya. So it is defined these days the carbon trade. The Himalayan people has not emitted any harmful gases over there, but they are being victimized. Generally, they are being victimized. Just you say the Thame was drawn out, but which lake was broken? It is not identified till the date, because this type of global glacial lake outburst flooding do not have any political territory. Don't know from where. So enchantingness, the beauty of touching heart is the passage of the Himalaya. Just you wrote the book Himal Sherpa and Yati. Bhavani is before us, in front of us, and she wrote Pranam Sagarmatha, and she bagged the prize yesterday. Krishna Rai is here. He is shouting for many years for the global agenda, and he is promoting ecotourism. Just you say, to become a tourism full package is 3 components are integral parts are there: nature, culture, and adventure. And nature, people go to see. Culture, they have perform many rituals things, and adventure. These all things produce heat. Just you see. Permanently, it produces heat. So how to reduce our emissions? That is the process, that is the thing. And people are coining, I'm coming to your question, people are coining the terminology, economic diplomacy, carbon trade, and so many things, ecotourism, mice tourism. This day we are listening all these terminologies to protect that. Directly or indirectly, we are conscious about the health of the Himalayas, because that is the sign of tranquility and stationary and bravery, to protect our bravery. Okay. That is Well, 10 minutes then, say more. I want to go to the audience as well for 5 minutes. So I want the answer. I want to listen your answer. What can we imagine the death of Himalayas, or what will be the impact? In very few sentences. It will be disastrous, of course. Like in Brazil, they have the Amazon rainforest that are called the lungs of the earth. And when it was being cut down for commercial purpose, there was a huge cry, not just in Brazil, all across the world. So something of this sort happens if the Himalayas die down. It is not just Nepal's problem, it is a global problem.
Yeah, we all will suffer. Himalayas is not just dear to Nepal, it is the home to Nepal, but it's dear to the entire world. Sagar Mata is everyone's Mata. Okay, and one more thing I just want to highlight. I'm not an expert on tourism, but one thing is like, the entire South Asia has been a beneficiary of cricket tourism. Our region loves cricket. And recently we had IPL matches in Dharamshala. Dharamshala is like the highest cricket ground in the world, right adjacent to the mountains. So I hope in the future something of the same sort comes up in Nepal as well, where we have a cricket stadium in the Himalayan region. And the fact that in Dharamshala, when the mountains were shown on live TV, the entire world was amazed. So like Himalayas could be so beautiful. If the same thing can happen in India, why can't it happen in Nepal, the country that loves cricket? Lokesh Bam is my favorite cricketer. Does anyone know who Lokesh Bam is? I hope to see Lokesh Bam scoring a 6 in the Himalayan cricket stadium soon. And one more thing I just want to highlight. Before, like, it's a bit off topic, we are talking about tourism in Nepal. In my opinion, Nepal is not just the Himalayan region. The Terai region should also get its attention. You have the Indo-Gangetic region, we have to focus there as well, because the Madhesis live there and they also want people to visit them. Nepal is not just Mount Everest, Kathmandu or Pokhara. The Terai region has to be in that focus as well. Thank you so much. Thank you. So before to Yeah, just an addition Just for one the sentence, global, one just in one sentence. Yeah. Though our forefathers and ancestors had already started the global agenda. Just you see, the Himalayan range is there in our north, and Mahakavi Kalidasa from Ujjaina, he already altered in ancient ago. अस्तित्वरा शाम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगादि राजा पूर्व पर्वतोय निधि बगाय स्थित्व पृथ्वी इव मानदण्ड. That is the center. Okay. We have to protect it. Before to conclude the session, I just would like to receive 2 questions from floor, if you have any. Okay. Thank you, everyone. As I've heard that, like in this literary festival, many great minds of the film industry are being here talking about like the tourism in Nepal. Talking about tourism in Nepal, like the Nepali companies and Nepali government are, I think that they are not well being, new routes not being developed and promoted all over the world by the Nepali government and the trekking companies in Nepal. Like as here just now mentioned, that Nepal is not just Mountain Everest, Nepal is not just Annapurna trekking circuit, it has got hilly regions all over the country, like our containing 67% of Nepal is hilly region. Like there are many hiking zones that can be developed, many trekking zones that can be developed, but Nepal is not focusing on them at all. And Nepal is not just when they mention about the cultural tourism, Nepal, they just went directly to the mountain, and as they are not focusing on the Tarai region of Nepal as well. So what should be done? Like we are also researching on a project by ourselves. There's a trekking zone in the Holagi region, which is being highly ignored by the Nepali government and the trekking companies as well. You just ask question, Yeah. not the elaboration. Yeah. So Okay. how should the government and trading companies should approach? That is the idea I want from the great mind who are discussing the topic here all day. Yeah, firstly, I would just like to clarify that the discussion was confined to mountains because the theme of this panel was that. I think, but thanks a lot for having thought of so much. And the other part that I would like to say is like, yeah, of course, Nepal, like any other country, has a bundle. Okay, the problem of tourism today is how much is too much, right? So we have to definitely take decide on that. Training component that you said, yes, that's somewhere where we could work more, and particularly the on-the-job training that is attached to courses, so that students from Nepal are qualified enough and skilled enough to work in the tourism industry, because the demands of the tourism industry, the hospitality industry are changing. But what you said, that why only confined to mountains and why not culture and why not the other areas, the biodiversity zones of Nepal,
is precisely because within the limits of the time, we did our best. Thank you. Thank you. Last question, if well, then we will conclude. नमस्कार अब यहाँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले उल्था गरिदिनु होला है मलाई जेमा सहज हुन्छ मैले त्यसैमा सोध्न चाहेँ अब हाम्रो भाषामा जस्तो यो अङ्ग्रेजीमा हाम्रो भाषामा जस्तो ठास्स बस्ने थाचका बस्ने ढास्स बस्ने टुक्रुका बस्ने जस्तो छ नि यस्तो एक्सप्रेसनै छैन क्या त्यही भएर यो 26 वर्णे भाषामा मैले आफ्नो व्यक्त गर्न सकिनँ र 52 वर्णे भाषा नै प्रयोग गरेँ र मैले सोध्न खोजेको चाहिँ के भने हिमालयको अति दोहनलाई चाहिँ अब यहाँ पर्यटन भनिएको छ हैन अब त्यहाँ जो मान्छे इच्छुक छ जसलाई त्यो क्षेत्रप्रति आधार छ जसले त्यहाँको चाहिँ त्यो प्रकृति अनुभूत गर्न चाहन्छ तिनीहरू त आफै स्वतः जान्छन् नि हाम्रो तीर्थयात्रा संस्कृति भनेकै त्यही हो त्यो तीर्थयात्राले तराईले पनि जोड्छ हाम्रो स्नान भनेको कहाँ हुन्छ देवघाटमा बराह क्षेत्रमा रुरु क्षेत्रमा तराईले जोड्दैन त्यसले अनि तराई के हिमाल नभई तराई भन्छ तराई भनेकै तराईयानीबाट आएको तैरिनी भनेको नदीहरू सागर जस्तो हैन नदीहरू हुने त्रिशुली कालीगण्डकी हुने भएर त्यो हाम्रो तीर्थयात्रा तीर्थ हामीले अब तीर्थमा जानु पर्यो ट्रेकिङलाई होइन कि हैन हामीले चाहिँ अन्नपूर्ण माता हुन नमस्कार गरेको हैन धौलागिरी नीलगिरी भन्नु नमस्कार गरेको हिमालयहरूमा यो क्वेशन चाहिँ अलिकति छोटो गरौँ है हामी किनभने हिमालयहरूमा चाहिँ 3:15 को समय हो हामी टुरिज्मको धेरै नै नाममा अगाडि चाहिँ अनि गइसकेका छौँ तपाईको अब त्यो के भन्छ त्यहाँको जमिनसँग कुनै आत्मीयतै नभएका मान्छेहरूलाई पैसाको नाममा त्यहाँ लगेर त्यो मलमूत्रहरू जम्मा गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो वर्षा मार्फत नदीहरू मार्फत हामीले देशभरि फैलाएर आएको छौँ होइन जस्तो पाथिभरामा त्यो पाथिभरामा श्रद्धा हुने मान्छे नै जाने त्यो तीर्थको कल्चर हामीले सुरु गर्दा कस्तो होला हामीले बुझ्यौँ होइन तपाईँ त्यहाँ सडक बनाएर जो फोहोरहरू लगिया छ नि हाम्रो तीर्थमा जाने कल्चरमा के हुन्छ तीर्थ जानाले केही नखाइकन जाने भन्ने हुन्छ त्यसरी जाँदाखेरि त्यहाँको सफाई चाहिँ हुन्छ भनेर जस्तो अहिले पाथिभरामा जे भइरहेको छ नि टुरिज्मको नाममा के त्यो ठिक छ त ल तपाईँलाई मैले त्यही प्रश्न सोधेँ सडक लगेर त्यो त्यहाँको प्रकृतिलाई भत्काएर त्यहाँ चाहिँ पसलहरू थापेर त्यो प्लास्टिकहरूको चाङ लगाएको छ नि त्यसले के फाइदा हुन्छ अब तपाईँको अब थोरै भूमिका चाहिँ भएको छ सर म चाहिँ आई एम स्टुडेन्ट अफ मास्टर्स इन एडभेन्चर टुरिज्म स्टडिज and I want to ask simple question. What is one advice from you guys for the young minds like us to excel in the career of tourism? That's my simple question. So who would like to answer? You? Are you? But the answer should be very short. Okay. Very short answer. So you can engage in the field that you have acquired the formal education. You are studying master's degree in adventure tourism. So what I said before, package completes when culture, nature, and adventure meets. One of the parties you are going on. So please keep on going on. You will find out your job. Over there. Just hand over mic to him. He just want to make a last comment. One last comment, a bit off topic, but since we are in a literature festival here, I just want to highlight. I had an opportunity to meet a Nepalese person in Delhi, Anuj Pradhan, in 2015, and he happened to be a Lotsampa from Bhutan. He says our language has been killed in Bhutan in 1980s, and Nepal has no official status in Bhutan. Nepalese language is dying in Bhutan, but still the village people, the village elderly people are keeping the language alive and keeping the folklore alive. To all the Nepalese, it's my request here. Please do whatever it is possible to save your language in southern Bhutan, because Nepali is a very integral part of Bhutani culture, and without Nepali, there is no Bhutan. This is my opinion. Okay. Thank you so much. So the topic, we can talk more and more, but we have a very limited time, and yeah, and that is we just came to end of the session. So I would like to thank all three panelists for their valuable point of view and comment, and the organizer for providing this platform to us to discuss our mind on the topic. Thank you so much. And on behalf of all of us, I would like to thank the moderator for an excellent job, because had he not asked those questions, we would, on behalf of everyone, on behalf of all of us. Yes. Thank you so much, everyone, for having here. Yeah, though you cannot read the book in Nepali language, but picture speaks
itself. So I would like to hand over you each one book. Thank you. हामी आज यो कार्यक्रम सँगसँगै आजको यो हलको सबै सेसनको अन्तिम चरणमा छौँ। यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट धन्यवाद। अब हामी प्रमाणपत्र लिँदैछौँ। यो सेसनको प्रमाणपत्र दिने सेसन छ। यसको लागि चाहिँ म स्टेजमा प्राडा देवी नेपाल सरलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। एउटा ग्रुप फोटो है अब चाहिँ ग्रुप फोटो ल फ्रन्ट एउटा फोटो ल ल ल ल हजुर यता हेर्छु है त सबैले है ल सकेसम्म प्रमाणपत्र सँग देखाउँदा नि हुन्छ सबैले देखाउनु भयो ल रेडी once more ready thank you I hope I didn't get you just introduced and very nicely introduced फोटो लिनु पाउने हैन के ए हो र ए ल ल अस्मितालाई चाहिँ यत्रो मेहनत गरे मान्छेले छेउमै त अस्मिता आफै भएन अब यहाँ चाहिँ के अब यहाँ हेलो हेलो जोरदार ताली दिनु होला अस्मिता केसी दिदीलाई एकदम सुन्दर विषय छनौट गरेर पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ है साह्रै खुसी लाग्यो ल हामी चाहिँ यात्री मात्रै हौ तपाईँ त अब